ఇప్పుడు సైమల్టేనియస్ గా ఆన్సిలరీ మొడాలిటీస్ చాలా వచ్చాయి. అంటే అదర్ దెన్ అలోపతి కొన్ని వేరే వేరే టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు చెప్తారు ఇది ఈ మందు వేసుకుంటే మీ క్యాన్సర్ పూర్తిగా పోతుంది, కంప్లీట్. అసలు దానికి ఒక సైంటిఫిక్ బేసిస్ ఉండదు. So that is the myth that people are having around, so which I feel that there needs to be created some awareness regarding that myth, because cancers are preventable and cancers are curable also. So almost statistics paranga 1/3 of the cancers are actually preventable also. So it is like really heartbreaking when we find advanced stage cancers in young people. Is lo unna vallaki iddaru chinna pillalu unna vallaki advanced stage cancers vachinappudu vallu ala cheptunnappudu chaala baada anipistundi. Breast cancer is the leading cancer right now, and followed by gynecological cancers. So female patients mostly they're having breast and gynec cancers like cervical cancer, ovarian cancer, endometrial cancers. ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్ లో క్యాన్సర్ రావడం వేరు, ఇట్స్ డిఫరెంట్ సినారియో. యంగ్ ఏజ్ లో క్యాన్సర్ రావడం వేరు, బికాజ్ దే విల్ బి ద బ్రెడ్ విన్నర్స్ ఫర్ దేర్ ఫ్యామిలీ. Exactly. Males లో ఎక్కువ శాతం GI cancers we are seeing, and habits ఉన్న వాళ్ళకి like tobacco chewing habit ఉన్న వాళ్ళకి we are seeing more of oral cancers. పీజీ అయిపోయాక సూపర్ స్పెషాలిటీకి ప్రిపేర్ అవుతున్న టైంలో మనకి చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఏ ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఏమేమి సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి, బికాస్ మనకి 2 చాయిసెస్ ఉంటాయి. సూపర్ స్పెషాలిటీకి ఏదైనా 2 చూస్ చేసుకొని దానికి ఎగ్జామ్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ 2 చూస్ చేసుకోవాలి సబ్జెక్ట్స్ అనేది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. So appudu I was crystal clear since starting that if I want to do, I'll do surgical oncology. Otherwise I don't want to go for any other branch, because that's my passion to work in cancer. తెలుగు టైమ్స్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం అండి. ఇవాళ మనతో ఉన్నారు ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గెస్ట్ అండి. షీ ఈజ్ అ రోల్ మోడల్ ఫర్ ఆల్ ద ఉమెన్ హు ఆర్ అకాడమికలీ అండ్ కెరియర్ పరంగా చాలా అంబిషియస్ గా ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవాళ మనతో ఉన్న గెస్ట్ చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుందండి ఆవిడ జర్నీ. బికాజ్ చైల్డ్హుడ్ నుంచి చూసుకుంటే కనుక స్కూల్లో బీన్ అ టాపర్, స్టేట్ ర్యాంకర్, ఇంటర్మీడియట్లో స్టేట్ 3rd ర్యాంకర్, అండ్ దెన్ MBBS చేసినప్పుడు గోల్డ్ మెడలిస్ట్, 5 గోల్డ్ మెడల్స్ తీసుకున్నారు, డిస్టింక్షన్ వచ్చింది. దెన్ MS జనరల్ సర్జరీ చేసేటప్పుడు కూడా షీ వన్ అ గోల్డ్ మెడల్, అండ్ దెన్ షీ డిడ్ MCH ఇన్ సర్జికల్ ఆంకాలజీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సోషల్ అవేర్నెస్తో ఎంతవరకు తన ఎడ్యుకేషన్ అంతా సొసైటీ మీద హెల్ప్ఫుల్గా పెట్టడానికి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి తను ఎప్పుడో హాస్పిటల్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. హాస్పిటల్లో ఇంకా ఏమేమి రిఫార్మ్స్ తేవచ్చు, పేదలకు కూడా క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ మరీ కాస్ట్లీగా అవ్వకుండా ఉండాలి, వాళ్ళకు అందుబాటులో రావాలి అని చెప్పి కృషి చేస్తున్నారు. సో అలాంటి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ గెస్ట్ ఇవాళ మనతో ఉన్నారండి. వెల్కమ్ డాక్టర్ K.S.L Sruthi. Welcome to the podcast. Hi Dr. Sneha. Hello. So Maulina, you have been my classmate and friend since intermediate, yeah. So you can address me as Sruthi directly. Yeah, sure. Thank you so much. So Sruthi, come on. Now I want you to talk about how did you develop so much interest in academics? Inta baga chadukuntu raavadaniki evaru inspiration? Who actually inspired you to become a doctor? And how did you find this field? యాడింగ్ ఆన్ టు యువర్ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్స్, లేకపోతే అంటే చదువు వరకు ఓకే, అది కాకుండా కూడా పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ కొన్ని ఉంటాయి. కొంత దూరం వచ్చిన తర్వాత ఏంటి నేను చదువు మరి ఎక్కువ చదివేస్తున్నాను అనే డౌట్స్ ఎప్పుడు రాలేదా? హౌ డిడ్ ఇట్ గో? ఐ వాంట్ యూ టు టాక్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో స్టార్ట్ చేయడమే చాలా లెంతీ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ తోనే స్టార్ట్ చేసేది. ఒకటి తర్వాత ఒకటి, వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్. యాక్చువల్లీ బేసిక్గా నేను స్కూల్ స్టార్టింగ్లో LKG UKG ఫస్ట్ క్లాస్లో నేను అస్సలు స్కూల్కే వెళ్ళేదాన్ని కాదు. అండ్ దెన్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఎండింగ్లో మా క్లాస్ టీచర్ పిలిచి మా మదర్కి వార్నింగ్ ఇచ్చారనమాట, మీ అమ్మాయి అటెండెన్స్ సరిపోవట్లేదు, ఇలా గనక ఇంకా నువ్వు ఇంకో 3 months ఉంది, సరిగ్గా పంపించకపోతే గనక సెకండ్ క్లాస్కి పంపించాను, ఫెయిల్ చేసి ఫస్ట్ క్లాస్లోనే కూర్చోబెడతానని. సో అట్లా ఉన్న నా జర్నీ సరే మా మమ్మీ పుష్ చేయడం వల్ల అలా మొత్తానికి ఆ 3 months వెళ్ళి సెకండ్ క్లాస్కి ప్రమోట్ అయ్యాను.
దెన్ మేబీ నా అదృష్టం ఏంటంటే సెకండ్ క్లాస్లో మా క్లాస్ టీచర్ మరీనా టీచర్ వల్ల నాకు అసలు యాక్చువల్గా స్కూల్కి వెళ్ళాలని ఇష్టం పెరిగింది అనమాట. ఎందుకంటే తెలియకుండానే టీచర్ అంటే నాకు ఉన్న చాలా ఇష్టం వల్ల ఓకే స్కూల్కి వెళ్ళాలి అనిపించి అలా వెళ్ళేదాన్ని. సో అలా సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ క్లాస్ అయిపోయింది, ఫిఫ్త్ వరకు వచ్చేసాను. సో వెళ్ళేదాన్ని స్కూల్కి, ఎంతవరకు అటెండెన్స్ కావాలో అంతవరకు ఉండేది, పాస్ అయ్యేదాన్ని, అంతవరకే ఉండేది. ఒకసారి ఫిఫ్త్ క్లాస్లో మా మదర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అమ్మాయి కూడా నా క్లాస్మేటే అనమాట. సో తను వచ్చినప్పుడు మా మదర్ అంటూ ఉండింది అనమాట, మీ అమ్మాయి ఎప్పుడు ఫస్ట్ వస్తుంది కదా, మా అమ్మాయికి కూడా కొంచెం ట్యూషన్ చెప్తావా, లేకపోతే కెన్ యూ గైడ్ మై డాటర్ ఆల్సో, ఏదో జస్ట్ పాస్ అవుతుంది అంతే అని చెప్పి అనింది అనమాట. సో అది నేను విన్నాను వెన్ మై మామ్ వాజ్ టాకింగ్ టు హర్ ఫ్రెండ్. సో అప్పుడు విన్నప్పుడు ఏంటి మా మమ్మీ అంత ఫీల్ అవుతుందా నాకు మంచి మార్క్స్ రావట్లేదని అని చెప్పి, సో మా మమ్మీ కోసం అని చెప్పేసి దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ స్టడీస్ అనమాట. ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఐ థింక్ సెకండ్ యూనిట్ టెస్ట్కి 7th ర్యాంక్ ఏదో వచ్చాను, తర్వాత క్వార్టర్లీ టైంకి 3rd ర్యాంక్, తర్వాత హాఫ్ ఇయర్లీ టైంకి 2nd, ఫైనలీ 4th యూనిట్ టెస్ట్ టైంకి 1st. సో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చినప్పుడు మాకు ఫస్ట్ ఇన్ క్లాస్ బ్యాచెస్ ఉండేవి. నేను చదివింది సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ సికింద్రాబాద్లో. సో ఫస్ట్ ఇన్ క్లాస్ బ్యాచ్ ఉండేది. పాపం 5 years ఆర్ మేబీ 2 + 5 7 years నుంచి ఒక అమ్మాయికి ఫస్ట్ ఇన్ క్లాస్ వచ్చేది. ఆ అమ్మాయి ఆ రోజు ఆ బ్యాచ్ తీసి నాకు ఇస్తున్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఏడ్చిన అంటే పడిన బాధ చూస్తే చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది, ఫస్ట్ ఇన్ క్లాస్ బ్యాచ్ అని అనిపించింది. సో అక్కడి నుంచి మొదలైంది అనమాట ఆ ఫస్ట్ ఇన్ క్లాస్ బ్యాచ్ కావాలి, నాకే ఉండాలని. సో అక్కడి నుంచి మొదలైంది. ఇంకా అసలు వస్తే ఫస్ట్ రావాలి అన్నట్టు చదివేదాన్ని అనమాట. అది ఏ క్లాస్ లో? 5th క్లాస్ నుంచి. సో 5th నుంచి ఐ మేడ్ ష్యూర్ దట్ ఐ నెవర్ లాస్ట్ మై ఫస్ట్ ఇన్ క్లాస్ బ్యాచ్. దెన్ ఇట్ కంటిన్యూడ్. ఐ యూస్ టు స్టడీ వెల్. లాస్ట్ లో ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ ఎప్పుడో ఒకసారి 6th క్లాస్లో ఒకసారి ఐ మిస్డ్ ఇట్. దెన్ అగైన్ ఐ రీగెయిన్ మై బ్యాచ్. అండ్ దెన్ మళ్ళీ 10th లో ఒక్కసారి జస్ట్ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్కి ఐ మిస్ దట్ ఫస్ట్ ఇన్ క్లాస్ బ్యాచ్. సో వెన్ ఐ మిస్ దట్, ఇంకా అసలు ఆ రోజు అసలు ఇంకా ప్రపంచమే ఆగిపోయినంత ఫీలింగ్ వచ్చింది. ఎందుకంటే మరి బ్యాచ్ ఇచ్చేయాలి కదా. సో టీచర్ బ్యాచ్ ఇచ్చేయమని చెప్పినప్పుడు వేరే అమ్మాయికి ఇచ్చేస్తుంటే అసలు ఎంత బాధ అనిపించిందంటే, ఇంకా కూర్చొని నేను ఇంటికి వచ్చి ఏడుస్తుంటే డాడీ చెప్పారు, అమ్మ సింహం ఒక అడుగు వెనక్కేసిందంటే గట్టిగా పరిగెత్తడానికి అని చెప్పారు. అవును నాన్న చూపిస్తాను అని చెప్పి ఐ రెడ్ సో వెల్ దట్ ఆల్మోస్ట్ 10th లో ఐ వాజ్ రంగారెడ్డి ట్విన్ సిటీస్ టాపర్, సికింద్రాబాద్ అండ్ హైదరాబాద్ కంబైన్డ్ ట్విన్ సిటీస్ టాపర్ అనమాట. సో అండ్ దెన్ 567 out of 600. అండ్ నాకు థమ్స్అప్ కంపెనీ వాళ్ళు ఫ్రమ్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ మహేష్ బాబు ఆల్సో I received one scholarship for intermediate. Actually that is an altogether that episode of me receiving scholarship from Mahesh Babu garu is it's like a dream come true, which I can tell in the next question of yours. చెప్పండి, కంటిన్యూ దెన్ అయితే. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఈ స్కూలింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ హై స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత డైవర్షన్స్ ఉంటాయి కదా. సో సంథింగ్ లైక్ అప్పుడే పోఖ్రీ మూవీ రిలీజ్ అయింది అనమాట. ఇంకా అసలు పోఖ్రీ హీరోయిన్ ఇలియానా పేరు కూడా శృతి అనమాట ఆ సినిమాలో. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఎంత పిచ్చి ఇష్టం ఉండేదంటే పోఖ్రీ మూవీ అన్న మహేష్ బాబు గారు అన్న దట్ ఆల్మోస్ట్ నేను ఆయన చిన్న ఫోటో కట్అవుట్స్ ఉండేవి అప్పట్లో మనకి. నేను బామ్మ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మచిలీపట్నంలో చిన్న ఇట్లా పజిల్ టైప్ ఆఫ్ ఫొటోస్ ఉండేవి. సో అవి తీసి నా బుక్ లో ఒక రోజు పెట్టాను అనమాట. సో అనుకోకుండా ఆ బుక్ మరి ఎట్లా మా డాడీ కంటికి కనిపించిందో తెలియదు కానీ నేను ఏదైనా దాచాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆయనకు కనిపిస్తుంది అది. సో అది కనిపించిన తర్వాత పిలిచారు ఆయన నన్ను. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఆయన ఇంటర్వ్యూస్ అప్పుడు వచ్చినప్పుడు అసలు మిస్ అవ్వకుండా చూసేదాన్ని, అసలు అతుక్కుపోయి టీవీకి చూసేదాన్ని. సో అప్పుడు ఆయన పిలిచారు అనమాట, డాడీ నన్ను పిలిచి చెప్పారు,
ఓకే అమ్మా, సో ఎవరికైనా సినీ యాక్టర్స్ అంటే ఇష్టం ఉంటుంది, అది నీ ఏజ్కి తప్పు కాదు, కానీ వై డోంట్ యూ థింక్ ఇట్ దిస్ వే, లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు ఈ సినిమా జాస్లో పడి చదువుకోకుండా డైవర్ట్ అయిపోతే గనక ఎప్పటికీ ఆ ఫోటో ఓన్లీ మహేష్ బాబు గారి ఫోటో మాత్రమే నీకు దొరుకుతుంది. బట్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ నువ్వు బాగా చదివి నువ్వు లైఫ్లో సక్సెస్ అయ్యి ఏదో ఒక రోజు ఆయన పక్కన నిలబడి ఫోటో ఫ్యాన్ లాగా కాకుండా, దో యూఆర్ అ ఫ్యాన్ ఇన్ సైడ్, బట్ యూ డూ సంథింగ్ ఇన్ లైఫ్ వేర్ యూ కెన్ స్టాండ్ బిసైడ్ హిమ్ టు టేక్ అ ఫోటో అఫీషియల్లీ, సో వై డోంట్ యూ ట్రై ఇట్ దట్ వే అని అన్నారు. సో దాట్ గేవ్ మీ లైక్ అ కంప్లీట్ బూస్ట్ అప్ అండ్ మోటివేషన్ దట్ ఇంకా నేను అవన్నీ పక్కన పడేసి దెన్ ఐ యూస్ టు స్టడీ అగైన్ అ లాట్. సో అలా చదువుతుంటే అనుకోకుండా నేను ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో హాస్టల్లో ఉన్నాను చైతన్యలో. సో అప్పుడు ఒకరోజు నైట్ నాకు కాల్ వచ్చింది అనమాట డాడీ నుంచి, దట్ ఇట్లా థమ్స్అప్ కంపెనీ వాళ్ళు కాల్ చేశారు, సో స్కాలర్షిప్ ఇస్తారంట అని అన్నారు. సరేలే స్కాలర్షిప్పే కదా అంటే, స్కాలర్షిప్ ఎవరిస్తారో తెలుసా అమ్మా అన్నారు. ఎవరు అన్న, మహేష్ బాబు గారు అన్నారు. ఓ మై గాడ్, అసలు అనుకోకుండా ఒక నేను ఏదైతే స్ఫూర్తి పొందానో దాట్ బికేమ్ రియల్. మేబీ అంటారు కదా, మనం ఏదైనా అదేదో షారూక్ ఖాన్ హిందీ సినిమాలో అగర్ సచ్చే మనసే చాతేతో పూరి కాయనాథ్ ఉన్కో, అంటే నాకు అంత హిందీ తెలీదు, బట్ అది నిజం చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అని. సో అట్లా దట్ హ్యాపెండ్. సో ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఆ రోజు నేను ఇట్లా ఆ ఆడిటోరియంలోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ముందు నాకు సార్ కనిపించలేదు మహేష్ బాబు గారు, బట్ ఆల్ పీపుల్ వేర్ అరౌండ్. సో వన్స్ ఆల్ పీపుల్ జస్ట్ మూవ్డ్ అవే లైక్ దట్, దెన్ ఐ సా హిమ్. సో the day when I saw him, and then I was the only person to be a topper. అంటే ఇంకొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ లో షేర్డ్ గా ఉన్నారు 5-6 మెంబర్స్ ఆర్ ఎలా, బట్ మన ట్విన్ సిటీస్ లో ఐ వాజ్ ది సింగిల్ టాపర్. సో నేను పైకి వెళ్ళి ఆ అవార్డ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు అసలు ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మెమరబుల్ ఈవెంట్ ఇన్ మై లైఫ్, అండ్ దట్ గేవ్ మీ దట్ motivation to actually work more harder in life. So much so that later in life around 2015 or 16 నేను నమ్రత శిరోద్కర్ గారిని కలిసినప్పుడు మేడం హ్యాడ్ ఆస్క్డ్ మీ టు అడాప్ట్ బురిపాలెం విలేజ్, వాళ్ళ తెనాలి దగ్గర ఉన్న విలేజ్, వాళ్ళ ఓన్ విలేజ్ అది. సో అక్కడ ఏదైనా హెల్త్ యాక్టివిటీస్ చేయమని అడిగినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నేను స్టార్ట్ చేసిన ఒక ఎన్జిఓ యంగ్ ఇండియా వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున నా కొలీగ్ డాక్టర్స్ ఒక 100 members వెళ్ళి డోర్ టు డోర్ సర్వే ఇన్ బురిపాలెం చేశాము. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇన్ హిస్టరీ వేర్ ద డాక్టర్స్ 100 doctors had gone to every house in Buripalam, and we recorded it in the mobile through one app that we created. And దానిలోంచి మేము కలెక్ట్ చేసిన డేటా నుంచి డాక్టర్ రాఘవేంద్ర గారి హెల్ప్, డాక్టర్ మాధవి గారి హెల్ప్ తోటి మేము దాన్ని వాట్ ఆర్ ద హెల్త్ రిఫార్మ్స్ దట్ వీ కెన్ బ్రింగ్ ఇన్ బురిపాలెం విలేజ్ అని చెప్పి కనుక్కొని that we submitted to MP Jaydev Galla garu. So then some reforms had happened in Buripalam. So starting from there, from Pokiri to 2016 Buripalam Health Survey. So that was the one motivating journey for me as well. Yeah. So how did that Young India Volunteer Organization, that thought, how did you conceive it? Any idea nena, like yes ala okay common idea to antamandi ala panchedam, how did it happen? బేసిక్గా ఎంబీబీఎస్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత సెకండ్ ఎంబీబీఎస్ నుంచి మనకి క్లినికల్ పోస్టింగ్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ జనరల్ మెడిసిన్ అవి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఆ సెకండ్ ఎంబీబీఎస్ పోస్టింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు బీపీ షుగర్ పేషెంట్స్, ఒకసారి బీపీ షుగర్ వస్తే లైఫ్ లాంగ్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవాల్సిందే, కంట్రోల్లో ఉంది అంటే ట్యాబ్లెట్ మానేయమని అర్థం కాదు, కంట్రోల్లో ఉంది అంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ట్యాబ్లెట్ దట్ యుర్ టేకింగ్ అన్న బేసిక్ అవేర్నెస్ వాళ్ళలో లేకపోయింది అనమాట. So many people used to land up in the casualties with hypertensive emergencies, diabetic ketoacidosis. So then in one conversation with my professor, then I told sir, why don't we give an awareness to patients sir ani adigite. So Dr. Jagan Mohan sir ఆయన ఏమన్నారంటే, సార్ ఇక్కడ మనకి ఎవ్రీ ఫ్రైడే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ విజయవాడలో 2 నుంచి 4 వరకు బీపీ షుగర్ ఓపీ ఉంటుంది. సో మీరు 1 to 2 అక్కడ అందరూ లైన్లో కూర్చొనే ఉంటారు, ఎట్లాగో మీరు కలిసి ఏమైనా అవేర్నెస్ ఇస్తా అంటే
ఇవ్వండి అని చెప్పి మోటివేట్ చేశారు. సో అక్కడి నుంచి నేను మా సీనియర్ పీజీస్ని, అప్పుడు నేను ఇంకా సెకండ్ MBBS కాబట్టి, సో మా సీనియర్ పీజీస్ హెల్ప్ తీసుకొని మేము ఆన్లైన్లో చూసి టెక్స్ట్ బుక్స్లో చూసి మేము ఒక ప్రెజెంటేషన్ చేసుకొని వెళ్ళి చార్ట్స్ చేసుకొని వెళ్ళి తర్వాత అవి అక్కడ డిస్ప్లే చేసి మా సీనియర్ పీజీస్ని దాని మీద ఇంకా ఎలాబరేట్గా మాట్లాడమని అడిగేవాళ్ళం. అలా ఒక 3-4 ఈవెంట్స్ చేస్తూ ఉండగా అప్పుడు మా ఫాదర్ నాకు ఈ ఐడియా ఇచ్చారనమాట. దట్ ఎట్లాగో మీరు అందరూ ఈ ఏజ్లో సండే వచ్చిందంటే సినిమాకి వెళ్దాం అనుకుంటారు, మీరు ఇట్లా క్యాంప్స్కి వెళ్తున్నారు కదా రూరల్ ఏరియాస్కి, సో వై డోంట్ యూ స్టార్ట్ ఎన్ NGO విత్ అ సర్వీస్ మోటో, సో దట్ మీరు చేసే దానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది, ఒక రికగ్నిషన్ ఉంటుంది, అండ్ యూ కెన్ బ్రింగ్ ఇన్ మెనీ మోర్ లైక్ మైండెడ్ మెడికోస్ అండర్ వన్ రూఫ్ so that you can do much more bigger activities అని చెప్పి ఐడియా ఇచ్చారు. So then I conveyed this message to my classmates, 2K10 batch of Siddhartha Medical College Vijayawada. Then వాళ్ళు ఒక 21 members came together and we started this NGO అన్నమాట. సో అట్లా 21 మెంబర్స్తో స్టార్ట్ అయింది. దెన్ లోకల్గా డాక్టర్స్ లైక్ డాక్టర్ రమేష్ సార్, కార్డియాలజిస్ట్ సార్, సో వాళ్ళు, అండ్ దెన్ వాళ్ళ మిస్సెస్ మహాలక్ష్మి మేడం, సో వాళ్ళందరూ ఏంటంటే మాకు సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళ ఊర్లో కూడా మమ్మల్ని ప్రోగ్రామ్స్ అది చేయమని అడగడం, అలా ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరికి అట్లా వెళ్ళడము. తర్వాత మిషన్ నేటివ్ ప్లేస్ అని చెప్పి ఈ శ్రీమంతుడు మూవీ రాకముందే అడాప్ట్ యువర్ ఓన్ విలేజ్ అన్న దీంట్లో, సో శ్రీమంతుడు మూవీ ఐడియాని మేము కాపీ కొట్టలేదు, మా ఐడియా వాళ్ళేం కాపీ కొట్టలేదు కానీ బట్ దిస్ వాజ్ ద ఐడియా దట్ వీ ఆల్సో గాట్. సో మేము మా మెంబర్స్ యొక్క నేటివ్ ప్లేసెస్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి మేము ఒక టీమ్గా వెళ్ళి క్యాంప్స్ అవి చేసేవాళ్ళము. గుడ్ థింగ్ ఈజ్ మేము ఎప్పుడు ఎవరి దగ్గర డొనేషన్స్ తీసుకోలేదు. ఇట్ వాజ్ వాలంటరీలీ మన ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేసిన ప్రతి మెడికో బికాస్ ఆఫ్ దర్ లైక్ మైండెడ్ యాటిట్యూడ్ మా ఓన్ పాకెట్ మనీస్ నుంచే మేము స్పెండ్ చేసే వాళ్ళము. సో స్పెండ్ చేసి వీ యూస్ టు గో ఫర్ క్యాంప్స్, అండ్ లోకల్ పీపుల్ కానీ లేకపోతే కొంతమంది సీనియర్ డాక్టర్స్ మధ్య మధ్యలో మాకు సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు. కొంతమంది ఫార్మసీ కంపెనీస్ మాకు ఫ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్కి హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు. సో ఒక ఈవెంట్ చేయడానికి కావాల్సిన హెల్ప్ మాకు ఎప్పటికప్పుడు దొరుకుతూ వచ్చేది. బట్ పర్సే ఇట్లా డొనేషన్స్ అట్లా తీసుకోలేదు, బట్ పీపుల్ యూస్ టు హెల్ప్ అస్ ఫర్ దట్ ఈవెంట్ అండ్ వీ యూస్ టు డూ దట్ ఈవెంట్ అన్నమాట. Still functional. Yeah, some post-COVID, some break had come, but then we are again trying to pursue those activities. But post-COVID, some break had come because we could not go there for camps and all. So post-COVID, itla mass camps kaakunda individualized to the point programs chestunnamu. For example, post-COVID tarvata Ministry of Women and Child Welfare వాళ్ళు they have asked me to formulate 1,000 days of maternal and child health care గురించి they asked me to formulate one program. So Dr. Padmaja madam gynecologist, Dr. Samsivrav garu pediatrician వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని, అండ్ డాక్టర్ మాధవి మేడం కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని we formulated this 1,000 days of mother and child health అన్నమాట. సో అది మళ్ళీ we gave training at 3 pilot projects, tribal, urban and rural areas లో. So for that, and now that got published and the government is training Anganwadi and Asha workers on this 1,000 days of mother and child health care. And దానికి యాక్చువల్లీ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టరేట్ మిస్టర్ ఇమ్తియాజ్ అలీ గారు he had felicitated me on Women's Day in 2023 with best for the best contribution that I've made for the healthcare field అని చెప్పేసి. మీకు చదువుకోవడానికి టైం సరిపోదు అనుకుంటారు MBBS లో కదా చాలా మంది. చదవడం చాలు అనుకుంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎగ్జామ్ రాయడానికి. చదివి టాప్ చేయాలి అంటే దానికి టైం ఇంకా ఎక్కువ పెట్టాల్సి వస్తుంది అనుకుంటారు. లేదు తర్వాత పీజీ రావాలి అంటే దానికోసం ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటారు. అది కాకుండా సోషల్ వెల్ఫేర్ చేయాలి, దానికి టైం పెట్టాలి, మనీ పెట్టాలి, మందిని ఆర్గనైజ్ చేయాలి, మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ ఇవ్వాలి అంటే ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్. హౌ డిడ్ యు గెట్ టైమ్ టు డూ ఆల్ దిస్ థింగ్స్?
The roots of it is in school itself, Sneha. Actually, స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు చెప్పాను కదా, my possessiveness towards that first in class batch. So it always I used to feel because that fear of losing that batch was dominant in my brain అనమాట. That almost నేను ఇంక వేరే దాని మీద పట్టించుకునేదాన్ని కాదు till 8th standard. సో నా లైఫ్ని మార్చేసిన పర్సన్ to whom I am indebted a lot after my parents and my family is Mrs. Reena teacher. So Reena teacher is my 9th standard class teacher. So my teacher used to push me to go for all the extracurricular activities. సో ఎట్లా ఉండేదంటే ఈ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ప్రతి దానికి టీచర్ నన్ను నువ్వు ఆ ఎలక్యూషన్కి వెళ్ళు, అంటే అవుట్ సైడ్ ద స్కూల్, ఇన్సైడ్ ద స్కూల్, అవుట్ సైడ్ ద స్కూల్, ఎలక్యూషన్కి వెళ్ళు, డిబేట్కి వెళ్ళు, ఎస్ఏ రైటింగ్కి వెళ్ళు, ఈ డ్రామాటిక్స్ చేయి, అది చేయి. అండ్ టీచర్ హ్యాడ్ మేడ్ మీ స్కూల్ రిపోర్టర్ ఫర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. అప్పట్లో టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు స్కూల్లో ప్రోగ్రామ్ ఉండేది, కోఆర్డినేట్ చేసేవాళ్ళు. సో షీ మేడ్ మీ స్కూల్ రిపోర్టర్. సో ఈ ఆర్టికల్ రాయి, వారానికి ఒక ఆర్టికల్ రాయి అని చెప్పేవాళ్ళు టీచర్. ప్రతిసారి నేను టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం, టీచర్ ఇవన్నీ చేస్తే నా బ్యాచ్ పోతే నేను తట్టుకోలేను, నాకు ఇవన్నీ వద్దు అని చెప్పడం. ప్రతిసారి ఆవిడ నాకు డోంట్ బీ అ బుక్ వర్మ్, లైఫ్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ రీడింగ్, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ బీయింగ్ అ బుక్ వర్మ్. ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు షేప్ యూ ఇన్ టు అ కంప్లీట్ పర్సన్ అని చెప్పి షీ వాజ్ ద వన్ హూ మోటివేటెడ్ మీ. అండ్ సో అట్లానే ఏడుస్తూనో ఏదో ఒకటి ఐ యూస్ టు manage both. అలా స్టార్ట్ అయింది స్టడీస్, అకాడమిక్స్ అండ్ నాన్ అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్. సో తర్వాత టీచర్ నన్ను 10th లో క్యాప్టెన్ని చేశారు. సో అప్పుడు క్యాప్టెన్షిప్ వల్ల ఇంకా యాక్టివిటీస్ పెరిగాయి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం 10th బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్. సో దట్ ఎట్లా అంటే ఇది అది ఇట్లా ఒక నారో లైన్ మీద రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి, ఇది వదలకూడదు, అది వదలకూడదు. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ if this నా లైఫ్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్, if it can inspire anyone, I want to share this. Suddenly I remembered. Actually teacher had nominated me for school people leader, SPL ki. So me and another girl contested for the SPL elections. Okay. బట్ దెన్ నాకు అప్పుడు అంత నేనేం సోషల్ మూవింగ్ కాదు, సో నాకు అంత ఫ్రెండ్స్ లేరు. సో నేను ఐ లాస్ ది ఎలక్షన్స్. సో ప్రిన్సిపల్ మేడం కరెక్ట్గా రిజల్ట్స్ ఈవినింగ్ 3:30 బెల్ వేసే ముందు రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేద్దామని పిలిచారనమాట. నన్ను పిలిచి సో ఓకే, సో వాట్ ఆర్ యూ థింకింగ్, డూ యూ థింక్ దట్ యూ వన్ ఆర్ యూ హ్యావ్ లాస్ట్ అని అడిగారు. సో ఐ థింక్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ సిస్టర్ అని చెప్పాను. సిస్టర్ లిలీ, షీ వాజ్ అవర్ ప్రిన్సిపల్ దట్ టైమ్. దెన్ షీ టోల్డ్ మీ, ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ యూ హ్యావ్ లాస్ట్ దెన్ వాట్ ఈస్ యువర్ రియాక్షన్ ఫర్ ఇట్ అని చెప్పి అడిగారు. I spontaneously told, sister, if I have lost elections, that is not the end of anything in my life. In fact, it will give me a very strong motivation to leave the school as a best student of the school. So if I am not the first student of the school, like captain is considered as school pupils leader is considered as the first student of the school. So if I'm not the first student of the school, I will leave the school as a best student of the school. So I told her that, and then I came out, and then sister announced that the other girl won the captainship, and I am given the role of Goratians captain. Okay. So then I used to do my works as a group leader. Then as I promised her, so this all time this was there, that if I'm not the first student, I will be the best student. That's what that attitude helped you. That actually come this long. Yes, that failure had actually helped me to succeed something much bigger, so much bigger that my dream come true of meeting Mahesh Babu garu also had come true. So akkadi nunchi inka anni academic records అన్నవి నా లైఫ్ లో స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో యాక్చువల్లీ శృతికి డెవలప్ అయిన ఈ సోషల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది తర్వాత కాదండి. షీ హ్యాడ్ దిస్ రైట్ ఫ్రమ్ వెరీ యంగ్ ఏజ్. ఐ రిమెంబర్ యాజ్ హర్ ఫ్రెండ్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్, ప్రిన్సిపల్ పిలిచి, బాగా చదువుతున్న వాళ్ళందరినీ పిలిచి, ఒక 10 members అలా పిలిచి మీకేమైనా ఇంకా ఏమైనా కావాలా, మీకు ఇంకా ఏమైనా చదువుకోవడానికి ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుందా చెప్పండి అని అలా పిలిచేవాళ్ళు.
now and then every now and then పిలిచేవాళ్ళు. శృతి నెవర్ యూస్ టు సే నాకు ఈ సార్ కొంచెం ఒక 10 minutes ఎక్కువ నాతో చెప్పాలి, గంట నాతో స్పెండ్ చేసి నా డౌట్స్ అని క్లియర్ చేయాలి. షీ నెవర్ హ్యాడ్ దట్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్, బట్ షీ ఇన్స్టెడ్ యూస్ టు సే రన్నింగ్ వాటర్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది, ట్యాప్స్ ఆఫ్ చేయట్లేదు, రూమ్ లో లైట్స్ అని అలానే ఉండిపోతున్నాయి, మీరు అనౌన్స్ చేయించండి సార్, కొంచెం ఫుడ్ అలా పెట్టేసుకొని వేస్ట్ చేస్తున్నారు సార్, అది కొంచెం మీరు చెప్పండి సార్, ఒకసారి మీరు చెప్తే వాళ్ళు ఎవరు చేయరు సార్, మీరు ఒక ఇట్లా అనౌన్స్మెంట్ ఇవ్వండి సార్. షీ ఆల్వేస్ యూస్ టు హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సజెషన్స్ బ్యాక్ ఆఫ్ హర్ మైండ్. అంటే నేను నేను చదువుకోగలను, ఇంకా నేను ఏమైనా చేయగలను అనుకుంటే దాని గురించి హెల్ప్ అడుగుతాను తప్ప చదువు పరంగా ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ అదర్ ఎక్స్ట్రా హెల్ప్. That clear she was right from her very young age. So adi nen daggarga chusanu kabatti I always was inspired by her social awareness, social helping nature of hers towards society, and that I think brought her this far because she has her own hospital, she does many welfare schemes, programs, she assisted many politicians and collectors also to take up good initiatives for the social welfare. Also meeru Ratan Tata garni kuda kalsaru kada. Yeah, you can tell about it. The ones who don't know. Basically, like Ratan Tata garu had come to Vijayawada to actually adopt few villages in Krishna district anamata. So that time I went and met him, and then he got impressed by the activities that we have been doing through Young India Volunteer Organization. So then he had invited me to come to Bangalore to be a part of Telangana Health Initiative activity anamata, where they wanted to actually digitalize the health records of people. So actually adi life lo inkoka memorable event laga, endukante almost 7 NGOs ni pilcharu. I am the only youngest person in that entire 7 people, because the others were representatives from Google, from Melinda Gates Foundation, Azim Premji Foundation, and other renowned organizations who are like globally established. So sharing a chair along with them, and that too at this young age, was actually one of the, I felt like it was a milestone for me. Yes. So I wish we would have done more activities in that program. And also coming to your family support, Shruti, I mean మీ స్కూలింగ్ అంతా ఇక్కడ కదా, కానీ MBBS వచ్చినప్పుడు అక్కడికి దే మూవ్డ్, ఐ రిమెంబర్ యూ టెల్లింగ్. సో అంటే హోమ్ సిక్ ఎక్కువ మీకు నాకు తెలుసు, బట్ ఆ హోమ్ సిక్ కి పరంగా నువ్వు అడ్జస్ట్ అవ్వు, నువ్వు చదువుకోవాలి అని అలా చెప్పకుండా యువర్ పేరెంట్స్ ఆల్వేస్ సపోర్టెడ్ లైక్ ఈక్వలీ, లేదు పాపం తనకు మేము దగ్గర ఉంటేనే చదువుతుంది అని. ఇంటర్మీడియట్ లో అయినా అంతే, తర్వాత MBBS లో కూడా అంతే. ఐ మీన్ హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇస్ దట్, అండ్ ఇట్స్ లైక్ రేర్ టు ఫైండ్ సచ్ పేరెంట్స్ ఆల్సో wherein they adopt as per your needs and your comfort, so that if they provide that, మీరు ఇంకా బాగా perform చేయగలుగుతారు. You will be of some help to to others in the society, and also to your dreams, to your career. And I mean, if you can talk about that. Yes, actually ivala I am just the manifestation of my parents' dreams. It's like my parents have been like the backbone, parents and brother have been the backbone of my life, without whom I could not have achieved anything. My father actually, అందరూ నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నన్ను ఏడిపిస్తారు కూడా, యువర్ ఫాదర్స్ డాటర్, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీ ఫాదర్ రావాల్సిందేనా అని ఏడిపించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. బట్ హీఈస్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక వైఫై సిస్టమ్ లాగా నాకు. అండ్ I always call him that you are the astrologer of my life also, because he only predicts what next is going to happen in my life, and whatever he wants, that only will happen in my life. So he is that so he's like that. And father is like he gives me new goals every time, he guides me to achieve those goals. And mother is like that comforting person in my life, and she's like my best friend, like I can share anything and everything with her. And brother is like the real backbone. So life lo konni situations lo when I needed moral support, so he was the one who was there with me, constantly being beside me and supporting me to move ahead. And then after, along with my parents, మా అత్తలు, మా బాబాయ్, మా పిన్ని, మా పెద్దమ్మ, everyone, my cousins, everyone were very very supportive. And అంత సపోర్టివ్ ఫ్యామిలీలో అంత ప్రొటెక్టెడ్ గా పెరిగింది నేను. దెన్ మై హస్బెండ్ మిస్టర్ ఆదిత్య had come into my life, and
then he had made my life more wonderful and beautiful, and he is the one అసలు యాక్చువల్లీ పోస్ట్ మ్యారేజ్ ఏదైనా అంటే ఇది లైక్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ అండ్ కెరియర్ అన్న సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు he supports me a lot. He always says that I see so much in you, I see so much of capacity in you that I want you to achieve all that you want to achieve, and I will always be a supporting factor and cheppi. So he supports me for everything that I want to do in my life. So is like my in-laws also, my in-laws and my mamay garu, ma atte garu and my entire family. So God had been kind that he accomplished me with a supportive family anamata, so that you can do more. Yes. Yes. సో హాస్పిటల్ పెట్టాలనే థాట్ ఎప్పుడు వచ్చింది, అండ్ వెన్ డిడ్ యూ కన్సీవ్ దట్ థాట్ దట్ నేను ఓన్గా ఇప్పుడు హాస్పిటల్ పెట్టుకుని ఇదంతా రన్ చేయాలి అని? హౌ డిడ్ యూ టేకప్ దట్ అండ్ హౌ వాజ్ ఇట్ ద జర్నీ? సో బేసిక్గా ఈ యాక్చువల్లీ ఈ హాస్పిటల్ పెట్టాలి అన్న థాట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆల్వేస్ ఐ వాంటెడ్ టు వర్క్ ఇన్ రూరల్ ఏరియానే. యాక్చువల్లీ దీనికి రూట్స్ ఏంటంటే బేసిక్గా మై గ్రాండ్ ఫాదర్, మై ఫాదర్స్ ఫాదర్ expired because of a simple problem called acute retention of urine. So ఇప్పుడు మనకి acute retention of urine కి మనం సింపుల్ ఫోలీస్ కెథెటర్ వేస్తే కనుక పేషెంట్ ఇస్ సేవ్డ్. కానీ ఆ ఫోలీస్ కెథెటరైజేషన్ జరగక బికాజ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎక్స్పైర్డ్ ఆన్ ఉగాది. సో అప్పుడు ఏ డాక్టర్స్ లేక మచిలీపట్నంలో, సో ల్యాక్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ వల్ల, so my father lost his father at a very young age of only when he was in 7th class. So appadi nunchi like once I was born, my pinny somehow she manifested that maybe I will become a doctor, and Dr. Sruthi ante aa per baagundi ani cheppi she was the one who actually gave me that name of Sruthi ani. So appadi nunchi my father also, my entire family got tuned that I will eventually turn out to be a doctor ani. సో అప్పుడు నాన్నకి స్ట్రాంగ్ ఇదేంటంటే ఆయన నేటివ్ ప్లేస్లో రూరల్ ఏరియాస్లో హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ ఇవ్వాలి. బికాస్ సిటీస్లో చాలామంది డాక్టర్స్ ఉంటారు, బట్ రూరల్ హెల్త్ కేర్కి నా కూతురు ఏదైనా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే కనుక ఇప్పుడు బికాజ్ హిస్ ఫ్యామిలీ లాస్ట్ హిస్ ఫాదర్, సో అలా ఎంతోమంది ఫ్యామిలీస్ సేవ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి హీ యూస్ టు మోటివేట్ మీ. సో అట్లా మేము ఈ పామరు, కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్న పామరు అనే ఒక చిన్న విలేజ్లో వి స్టార్టెడ్ దిస్ 50-bedded హాస్పిటల్ ఇన్ 2018 because of the localite support only. So అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ పెద్ద మనుషులు అందరు సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి we could start that hospital. Eventually ఆ హాస్పిటల్ రన్ అవ్వడానికి మా కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంతైతే ఉందో పెట్టిన రోజు నుంచి మాతోటి మన పనిచేసిన స్టాఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా అంతే ఉంది. బికాజ్ నేను హైయర్ స్టడీస్కి వెళ్ళినప్పుడు హాస్పిటల్ని జాగ్రత్తగా నడిపించిన నా కొలీగ్ డాక్టర్స్, ఎస్పెషలీ డాక్టర్ అనిత గారు కానీ, ఇంకా నాకు సపోర్ట్ చేసిన నా సీనియర్ డాక్టర్స్ అందరూ, అండ్ దెన్ మై స్టాఫ్ హూ హడ్ బీన్ దేర్ సిన్స్ స్టార్టింగ్. సో వాళ్ళ సపోర్ట్ వల్లనే ద హాస్పిటల్ ఈజ్ స్టిల్ రన్నింగ్. So anybody from your close family will monitor the hospital in your absence? My parents take care of the management of the hospital, and my fellow doctors are there as consultants in the hospital. Ippudu nene chuskuntunnanu. So I came back to Pamaru 3 months back. So I am contributing my services to my dream hospital called Sruthi Hospitals in Pamaru. You wanted to make it as a medical college also, no? Actually it is eventually we want to plan like a step by step anamata. Prastaniki it's a 50-bedded hospital which we eventually want it to grow bigger, and let's see how things will turn out. It will definitely come true. So patients వచ్చే వాళ్ళందరికీ అక్కడ ఆరోగ్యశ్రీ అది కూడా ఉంది కదా? yes ఆరోగ్యశ్రీ ఉంది, ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్సెస్ ఉన్నాయి, ESI కి రీసెంట్ గా అప్లై చేసాము. సో we are giving services in that, and moreover విజయవాడతో కంపేర్ చేస్తే గనక ఆబ్వియస్లీ వీ కీప్ అవర్ ప్రైజెస్ లో సో దట్ వీ కెన్ గివ్ సమ్ అఫోర్డబుల్ హెల్త్ కేర్ ఇన్ దట్ రూరల్ ఏరియా.
సో హైదరాబాద్లో చదువుకొని మంచి కాలేజెస్లో చదువుకొని అన్ని గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో లైక్ సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్లో MBBS చేసి, గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్లో జనరల్ సర్జరీ చేసి, K.S.L మెడికల్ కాలేజ్ రాజమండ్రిలో సర్జికల్ ఆంకాలజీ చేసి, she still wants to give her services in a rural area. How many people are there like that? And I mean, we definitely need to appreciate this effort from her side, I feel, because ఎక్కడి నుంచి ఎనర్జీ, ఎంత స్కిల్స్ సంపాదించుకున్నామో అది మనం ఎవరికి ఇస్తున్నాము, ఎలాంటి వాళ్ళకి ఉపయోగపడే వాళ్ళకి ఇస్తున్నాము అనే థాట్ ఉండడం కూడా చాలా రేర్ కదండి. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ రియలీ బ్యూటిఫుల్, Shruthi, that you are taking up this thing and taking this forward. So I feel more and more government support should also come to you, and so that you can reach more and more people also to that side. So ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్టయితే క్యాన్సర్ స్పెషలైజేషన్ చేశారు కాబట్టి సర్జికల్ ఆంకాలజీలో ఏ కేసెస్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి అంటారు? బేసిక్గా ఫీమేల్ క్యాన్సర్స్ ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి పర్సెంటేజ్ వైజ్. సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ is the leading cancer right now, and followed by gynecological cancers. So female patients mostly they're having breast and gynec cancers like cervical cancer, ovarian cancer, endometrial cancers. Males lo ekku శాతం GI cancers we are seeing, and habits ఉన్న వాళ్ళకి like tobacco chewing habit ఉన్న వాళ్ళకి we are seeing more of oral cancers వాళ్ళలో. సో ఐ థింక్ ఈ క్యాన్సర్స్ ఒక టాబు ఏంటి అంటే, యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు అందరూ అనుకుంటారు క్యాన్సర్ వస్తే ఇంకా ఖచ్చితంగా ద ఫైనల్ సొల్యూషన్ టు క్యాన్సర్ ఇస్ డెత్ అని. సో దట్ ఈస్ ద మిత్ దట్ people are having around. So which I feel that there needs to be created some awareness regarding that myth, because cancers are preventable and cancers are curable also. So almost statistics paranga 1/3 of the cancers are actually preventable also. Okay, so ipudu government had taken a good initiative of HPV vaccination to young girls and boys, so that will actually save us from many preventable cancers because it's a virus associated cancer. Similarly ipudu habits like ipudu tobacco chewing, smoking, alcohol, these are all the modifiable risk factors that if we can modify those risk factors, then obviously the cancer is preventable. So people should understand that preventable cancer is also preventable, first thing, and మన హ్యాబిట్స్ వల్ల వచ్చే క్యాన్సర్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ హ్యాబిట్ మోడిఫికేషన్ చేస్తే కనుక క్యాన్సర్స్ని మనం క్యూర్ చేయగలుగుతాం అనేది తెలుసుకోవాలి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనకి ఇన్ని స్క్రీనింగ్ మొడాలిటీస్ లేవు, ప్లస్ అవి అప్పట్లో అఫోర్డబుల్ రేంజ్లో కూడా ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఇప్పుడున్న ఈ ఆధునిక సొసైటీలో మనకి క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ అన్నది రెడీలీ అవైలబుల్గా ఉంది. చాలా తక్కువ టైంలో మనం స్క్రీన్ చేసుకోగలం, చాలా అఫోర్డబుల్ రేంజ్లో క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ అన్నది ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంది, సో సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ బిలో 40 years ఉంటే ఒక అల్ట్రాసౌండ్ బ్రెస్ట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటే, లేదు అంటే అకార్డింగ్ టు ది గైడ్ లైన్స్ అట్లీస్ట్ అబౌవ్ 40 years every woman should undergo a mammogram yearly once. Mammogram is also very affordable only. Okay, it will cost some 3,000 rupees or 4,000 rupees based on the centers, but worth it of getting it done at least yearly once, so that any smaller like ఇప్పుడు కొన్ని ప్రీ క్యాన్సరస్ స్టేజెస్ ఉంటాయి, డక్టల్ కార్సినోమా ఇన్ సిటు, సో అది అక్కడి వరకే ఉంటుంది, వేరే చోటకి స్ప్రెడ్ అవ్వవు. సో అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మనం ముందుగానే ట్రీట్ చేయగలిగితే దెన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ వెరీ అడ్వాంటేజెస్. నేను ఒక పేషెంట్ అంటే మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్లో ఒకళ్ళని నేను ట్రీట్ చేశాను. సో జస్ట్ బికాజ్ షీఈస్ ఎడ్యుకేటెడ్, షీ యూస్ టు అండర్గో ఇయర్లీ మ్యామోగ్రామ్. ఇయర్లీ మ్యామోగ్రామ్లో కొన్ని క్యాల్సిఫికేషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి వీ జస్ట్ డిడ్ అ క్వాడ్రంటెక్టమీ ఫర్ హర్ బికాజ్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ టు బి యాస్ DCIS. సో ఆ జస్ట్ సింపుల్ క్వాడ్రంటెక్టమీ వల్ల షీ సేవ్డ్. Now it is almost 5 years, I think, or maybe 3 years after we did surgery on her. So she is fine. So atla konni cancers mundu pre-malignant stage ante before cancer stage lone manam treat cheste, then it adds so much of quality to the life rather than yearly mammogram odlese kanna. So cancers are preventable, cancers are screenable, and cancers are treatable also. Like ipudu cancer, like we have 4 stages in cancer. So stage 1,
is obviously stage 1 and 2, we call it as early cancer. So they are like వాటికి మనం proper treatment తీసుకుంటే, so the survival and quality of life will also be much better than cancer that is diagnosed in stage 3. కమింగ్ టు స్టేజ్ 4 అంటే ఏంటంటే ఇంకా స్టేజ్ 4లో క్యూర్ అన్నది ఏమీ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పాలియేషన్ దట్ వీ గివ్. సో పాలియేషన్ అంటే వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ తగ్గిస్తాం అంతే, పెయిన్ తగ్గిస్తాము లేదా సమ్ XYZ సిమ్టమ్స్ తగ్గిస్తాం. సో ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్ 4 పేషెంట్స్ని పట్టుకొని దేంటి భయపడిపోయి, అసలు యాక్చువల్లీ రీసెంట్గా నేను ఒక ప్లేస్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ క్యాంప్ పెట్టినప్పుడు చాలా కష్టపడి లోకల్ పీపుల్ అడిగారని చెప్పేసి వ్యాన్ ఒకటి తీసుకొచ్చేసి మ్యామోగ్రామ్ పెట్టామన్నమాట. యాక్చువల్లీ బేసిక్గా మిస్సెస్ సుధారెడ్డి గారు ఫ్రమ్ మెగా ఇండస్ట్రీస్, మేడం వాంటెడ్ టు వర్క్ ఆన్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్. సో మన మిస్ వరల్డ్, మిస్ ఇండియా కూడా దానికి వచ్చారనమాట. సో దే కేమ్ యాజ్ చీఫ్ గెస్ట్. So we wanted to conduct breast and other cancers screening camp kinda. సో ఇనీషియల్గా మేము ఫస్ట్ వెళ్ళాం కానీ ఫస్ట్ 1-2 hours ద టర్న్ అవుట్ వాజ్ లెస్ అనమాట. సో ఎందుకు అని చెప్పి కనుక్కుంటే ద రీజన్ ఇస్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్క్రీన్ చేయించుకోవడానికి ఫ్యూ పీపుల్ హ్యాడ్ దిస్ టాబూ దట్ స్క్రీన్ చేయించుకుంటే ఏమైనా తెలుస్తుందేమో, మళ్ళీ క్యాన్సర్ అంటే ఇప్పుడు అమ్మో వద్దులే మాకు భయము, అమ్మో మ్యామోగ్రామ్ అంటే ఏం చేసేస్తారో, వాళ్ళు అది చేయడం వల్ల మాకు క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అయిపోతే ఏంటి, ఇట్లాంటివి ఎక్స్ప్రెస్ చేశారని చెప్తే దెన్ లోకల్ పీపుల్తో మాట్లాడాము. దెన్ లోకల్ పీపుల్ బై ద టైమ్ దిస్ ఈవెంట్ యాక్చువల్లీ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్, సో వీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ టు టాక్. సో ఈవినింగ్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి దెన్ దే అండర్స్టూడ్, రియలైజ్డ్ అండ్ దెన్ దే యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ వీ కుడ్ స్క్రీన్ మ్యాక్సిమం పీపుల్ దేర్. అండ్ వాళ్ళ నుంచి కొంతమందిని స్క్రీన్ చేయడము జరిగింది, కొంతమందిని ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చి కూడా వీ ట్రీటెడ్. సో అక్కడ నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే వాట్ ఫ్యూ పీపుల్ ఫీల్ ఇస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉమెన్ ఆర్ స్టిల్ థింకింగ్ దట్ స్క్రీనింగ్కి రావడానికి ఇష్టపడట్లా బికాస్ దేర్ ప్రైవసీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనేసి. సో మ్యామోగ్రామ్ ఇస్ వన్ సచ్ థింగ్, లైక్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎక్స్రే వేర్ ఓన్లీ దట్ మనం ఆ బ్రెస్ట్ స్క్రీన్ చేస్తాం అంతే. ఓకే, వేరస్ కొంతమందికి ఉన్న ట్యాబు ఏంటంటే ఏదైనా మనం FNAC కానీ అలా సూది పరీక్ష చేస్తే ఆ చేసిన బయోప్సీ వల్ల క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది కాబట్టి మేము ఎటువంటి బయోప్సీస్ చేయించుకోము, అంటే గడ్డ ఉంది, లంప్ ఉంది, బట్ ఆ బయోప్సీ చేయించుకోవడానికి కూడా పేషెంట్స్ ఆర్ నాట్ విల్లింగ్. అలాంటి పేషెంట్స్ని కూడా నేను చూశాను. సో అప్పుడు నాకు అర్థమైంది, సో బయోప్సీ చేస్తే క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అన్న ఒక రాంగ్ నోషన్ కూడా ఉంది పీపుల్లో అని. సో బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ రియలీ నాట్ ట్రూ. మనం బయోప్సీ చేయకుండా మనం వీ కాంట్ గివ్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్ టు ఎనీ పేషెంట్ బికాస్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ కీమో, radio or surgery, all of them needs a histological diagnosis. So you being a pathologist, you yourself know that how important biopsy is. So మనం biopsy లేకుండా ఏం చేయలేం. And people should understand that biopsy చేయడం వల్ల క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అవ్వదు. And without biopsy we can't go forward for the treatment. ఇది ఉంది మిత్, చాలా ప్రిడామినెంట్ గా ఉంది. నేను కూడా విన్నాను అడగడం, బయోప్సీ చేస్తే క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అవుతుందని, ఎస్పెషల్లీ థైరాయిడ్ వాటికి కూడా. ట్రూ. సో అది నిజం కాదు, కూడా భయపడతారు. అవును, భయపడతారు. సూది వెళ్ళిందంటే స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అని అనుకుంటారు. సూది వెళ్తే స్ప్రెడ్ అవుతుంది అదొకటి. అయితే యాజ్ ఎ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ ఐ రియలీ లైక్ నాకు ఏం రియాక్ట్ అవ్వాలో అర్థం కాలేదు. ఒక పేషెంట్ కి సర్జరీ, ఎర్లీ స్టేజ్ క్యాన్సర్స్ కి సర్జరీ ఆఫర్ చేసినప్పుడు సర్జరీ చేస్తే స్ప్రెడ్ అయిపోతుందంట కదండి, దాని బదులు కీమో రేడియేషన్ పంపించండి నన్ను అని అడిగారు ఒక పేషెంట్. సో పీపుల్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ సర్జరీ ఈజ్ అ క్యూరబుల్ ట్రీట్మెంట్. ఓకే, ఫర్ ఆల్ సాలిడ్ క్యాన్సర్స్ అంటే ఆర్గాన్లో వచ్చే క్యాన్సర్స్కి ఇన్ ఎర్లీ స్టేజ్, సో సర్జరీ ఈజ్ ద ప్రైమ్ మోడాలిటీ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ విచ్ కెన్ క్యూర్ ద డిజీజ్ కంప్లీట్లీ. సో అలాంటిది సర్జరీ చేస్తే క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అయిపోతుందంటండి మాకు వద్దు అన్న పేషెంట్స్ని చూసినప్పుడు ఐ లిటరలీ టేక్ అవుట్ time to explain to them that దాని వల్ల స్ప్రెడ్ అవ్వదండి, that is the primary modality of treatment for many solid cancers. So how much time would you spend to a patient explaining to a patient that they are positive, I mean they are
హ్యావింగ్ క్యాన్సర్ అని, అది చాలా ఎమోషనల్. అండ్ ఆల్సో ఒకటి రివీల్ చేసేటప్పుడు, ఒక విషయం చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళకి దెల్ బీ ఇన్ అ డినయల్ ఫేజ్ ఫస్ట్. నిజంగా నాకేనా రిపోర్ట్ నాదేనా అలా many a times. How much time do you actually take out to explain patients, to reveal their report to them? How do you deal with it? So actually it's a good question. Ninnani we encountered this issue anamata. So a breast lump patient initial ga chesinappudu breast cancer అని వచ్చింది. సెకండ్ టైం చేస్తే లేదు అని వచ్చింది. మళ్ళీ థర్డ్ టైం చేస్తే ఉంది అని వచ్చింది. సో ఇట్లా పేషెంట్ కి మేము ఇంకా ఉంది అని వచ్చినప్పుడు యంగ్ లేడీ, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ MRM వీ ప్లాన్ ఫర్ BCS. సో BCS ప్లాన్ చేసినప్పుడు పేషెంట్ హస్బెండ్ కేమ్ అప్ టు అస్ అండ్ సెడ్ క్యాన్సర్లా లేదు కదా, సో ఇప్పుడు ఈ సర్జరీ అవసరమా అన్నది వాజ్ హిస్ క్వశ్చన్. So what my senior sir told was, okay, we'll go for frozen section intra-op. So we have this diagnostic dilemma. So yes, things do happen. Okokasari radiology lo benign అని చెప్పింది, pathological ga that may come out as malignant అంటే క్యాన్సర్ అని, అదే వైస్ వర్సా. సో రేడియాలజీ అన్నది ఒక గైడింగ్ థింగ్ మనకి, పెథాలజీ అన్నది ఫైనల్ కంక్లూజన్ మనకి. సో రెండిటి మధ్య డయాగ్నోస్టిక్ డైలమాస్ ఉంటాయి. అది నాట్ ఎవ్రీ టైమ్, వెరీ రేర్, ఒక 10 to 20%, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ 80% వి గెట్ అ కన్కార్డెంట్ రిజల్ట్స్. క్లినికల్ ప్లస్ రేడియోలాజికల్ ప్లస్ పెథాలజికల్ గా ట్రిపుల్ అసెస్మెంట్ కింద వి గెట్ అ కరెక్ట్ కంక్లూజన్. But in case there's a diagnostic dilemma, so there is now a recent kaadu, since a long time, you only should tell me since how many years frozen section is there. So frozen section is available. So we did a lumpectomy and then we sent for frozen section, and fortunately patient is lucky enough that it was a benign fibroadenoma only. Okay, so but one of the biopsy came out to be as malignancy, so some diagnostic dilemma will be there. So atla then we didn't do any debilitating surgery for her, just that lump we removed, and then anyways fibroadenoma of 4 centimeters or 3 centimeters, it was 3 centimeters size, anyways it has to be removed. So we just removed and closed, so patient is happy. We are also happy because we took up this option of frozen section. So yes, diagnostic dilemmas are sometimes there in cancer. So for that we have these other modalities like frozen section kani, lekapothe IHC markers ani kani, so like that we have to opt. Okay, diagnostic dilemmas is a thing, but apart from that also Shruthi, kondarki report first time diagnose avutundi kada hospital ki vachaka, they do not come with the mindset that they will be turned out to be positive for cancer. అది సడన్ గా వస్తుంది, డయాగ్నోజ్ అయిపోతుంది సడన్ గా. అలాంటి వాళ్ళకి హౌ డు యు రివీల్ దట్ యు హ్యావ్ క్యాన్సర్ అని? So actually this communication to the patient plays a very vital role in oncology, I mean in medical field, but to that matter oncology a lot. So it is always hard for the patient and also for the doctor to reveal that he or she has cancer. But yes, we have to manam diagnosis ni reveal cheyali because they should be prepared. And at the same time as oncologists, whether it is surgical, medical or radiation oncologist, the major part lies in reassuring the patient that cancer is treatable. So good treatment at the right time can actually treat them. So obviously there is a lot of responsibility on the oncologist to give that enough time and good motivation to the patient before or while they are revealing that he or she is diagnosed with cancer. దాని తర్వాత మీరు కౌన్సిలింగ్ కి ఏమైనా టైం తీసుకుంటారు? Yes, ఏ ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీ లో అయినా we have to explain what are the various possibilities that are present and ఏ modality వల్ల what are the expected results and complications we have to explain kada. So we do explain, and నా పరంగా సర్జరీ పరంగా కన్సిడర్ చేస్తే with lot of advancements in surgery, like మనం
long back we used to go for radical surgeries, but now in oncology we are moving towards more conservative surgeries, ante debilitating surgeries, organ removal surgeries kanna kuda we are preferring for a conservative surgeries anamata, where we remove only the disease part. Like andike breast conservative surgery had come up a long way, oncoplasty is emerging in a very long way. So atla we are trying to do that. And ఇప్పుడు వస్తున్న ఇంతకు ముందు అంటే ఆంకో సర్జరీస్ అంటే పెద్ద పెద్ద ఇన్సిషన్స్, లాంగ్ ఇన్సిషన్స్ ఉండేవి, అంటే ఐ మీన్ లెంతీ ఇన్సిషన్స్ ఉండేవి. బట్ నౌ దెర్ ఇస్ మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ సర్జరీ, బోత్ లాప్రోస్కోపీ అండ్ రోబోటిక్. సో రోబోటిక్స్ అంటే ఇంకేముంటుంది, కీ హోల్ సర్జరీ లాగానే. సో ఫాస్టర్ రికవరీ అండ్ కొన్ని క్యాన్సర్స్ లైక్ రెక్టల్ క్యాన్సర్స్ కి వాటికి రోబోటిక్ సర్జరీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మేకింగ్ ద సర్జరీ మచ్ ఈజియర్ when compared to open surgery, because the access to pelvis is very less in open surgery compared to robotic surgery. రోబోటిక్ సర్జరీస్ గురించి అవేర్నెస్ జనాల్లో ఎంతవరకు ఉందంటారు శృతి? అదే ఇంక్లైనింగ్ టువర్డ్స్ రోబోటిక్ లేదు మీరే చేయండి అలా ఏమైనా చెప్తున్నారా పేషెంట్స్? లేదు, ఇప్పుడు పీపుల్ హు ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ హు ఆర్ అవేర్ అబౌట్ రోబోటిక్ సర్జరీస్, దే ఆర్ ఇంక్లైనింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ టు రోబోటిక్ సర్జరీ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ సిటీస్ లో అయితే కనుక రోబోటిక్ సర్జరీస్ ఆర్ టేకింగ్ ఓవర్ ఈవెన్ లాప్రోస్కోపిక్ surgeries as well. So yes, in cases where robotics is actually advantageous, yes, robotic will give good benefits. So people are also inclining towards it. Yes. Okay. Meeru, by the time you finish MCH Surgical Oncology, how confident is the person able to perform independently the surgeries? Or is anything else should be added, incorporated into the teaching modality, which makes them more confident once they come out? What do you suggest? Yes, actually ఇప్పుడు మనం ఈ పీజీ చేసే టైంలో, లైక్ ఎంసీహెచ్ టైంలో, ఇట్ ఈస్ నెవర్ అ స్పూన్ ఫీడింగ్. సో వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆన్ అవర్ ఓన్. Our seniors and consultants and our professors will guide us up to a certain extent. But from there it is our individualized thing that we need to take it forward. So yes, in the initial days obviously guidance from the seniors will matter a lot, because there will be some dilemmas in trying to formulate the management of a patient. But yes, experience always counts. So I feel in our medical field experience matters obviously, because ఎందుకంటే కొన్ని scenarios లో whether to do this or that అన్నప్పుడు that experience will matter, and then the seniors advice will obviously matter and help us to do much better. If you have to suggest juniors, medicos, fresh medicos or general surgery చేసి ఇప్పుడు they are targeting towards what MCH should they do అని వాళ్ళకి సర్జికల్ ఆంకాలజీ గురించి, సబ్జెక్ట్ గురించి, how is this going to be next coming decade లో, how is it going to be the scope of surgical oncology in India, లేదా అబ్రాడ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఆలోచనతో ఉంటారు. So how different is it, the surgical oncology scope here, and if they are planning to do some fellowship in abroad and come back, ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు? If you can educate them. So surgical oncology should be taken up only if they have a passion towards it, because of the physically and mentally challenging field is our surgical oncology, because of the long duration surgeries that we need to perform. So surgical oncology, yes, over the next decade kavachu eppudaina sare cancers are taking like they are increasing rampantly because of the changed habits of the people. So obviously cancer cases will always be on a rise anytime. So if at all, if we have passion towards the onco field, because thing entante manam enta baga surgery chesina, the 5-year survival rate of the patient is specific to every cancer. Yes, it's not that books lo cheppinattu ippudu oka particular cancer ochindi ante 5 years 5 years inta percentage బతుకుతారని ఏం లేదు. సో నేను షాకింగ్ గా చూసిన ఒక పేషెంట్, పెరియాంపులరీ కార్సినోమా diagnosed in some 2015. He had not taken any treatment, but he's still living. He came to me in 2026, last month. Now he says that he's having little jaundice, digestion problem. I was shocked that normal ga surgery chesi chemo pedtene 5-year survival rate is very less for periamp carcinoma.
how did he survive? So yes, there are few medical miracles, but at the same time, this field is a very challenging field, and sometimes, and when you see a patient going home happily and coming back to you on 10th year for follow-up or 15th year for follow-up, that gives a lot of satisfaction. So it is like both things are there. And yes, ఇక్కడ చేసినా లేకపోతే అబ్రాడ్లో చేసినా, ఈవెన్ అబ్రాడ్లో కూడా దెర్ ఆర్ మెనీ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ సర్జికల్ ఆంకాలజీ. ఇప్పటికి సర్జికల్ ఆంకాలజీ చేసిన తర్వాత కూడా కొన్ని ఫెలోషిప్స్కి ఐ హావ్ సీన్ మై సీనియర్స్ గోయింగ్ అబ్రాడ్ టు డూ సమ్ స్పెసిఫిక్ ఫెలోషిప్స్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ విత్ దట్ ఎక్స్పర్టీస్ నాలెడ్జ్. సో yes, all of them are really beneficial because the oncology field is evolving very fast. So whatever latest advancements are there, if we can imbibe it fast, then we can give a better health care, better care to the patients. What care do you take for your physical fitness, Sruthi? Because it is a long standing procedure, surgeries చేసేటప్పుడు you need to take some personal care also to be fit. Yes. So what do you actually ఒక సీనియర్ మేడం నాతో అన్నారు, డాక్టర్స్ ఆర్ బ్యాడ్ పేషెంట్స్ అని. రీజన్ బీయింగ్ వీ అడ్వైజ్ సో మచ్ అబౌట్ గుడ్ డైట్, రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్, దెన్ సో మెనీ good things to our patients when we are on the counseling side, but on the other side we are the bad patients who don't follow what we actually know also. But yes, if for a surgeon, in order to have this surgical career going way long forward, yes, physical fitness matters a lot. And I feel I can realize it because as years pass, if we are not being fit enough both mentally and physically, so it is going to create a lot of impact on our job. Yeah. Was there one case where you felt that stress, that patient feel అవుతున్న stress మీరు కూడా ఫీల్ అయ్యి నిద్ర పట్టకపోవడాలు, అలాంటి కేసు ఏదన్నా did you face it so far ఇప్పటి వరకు కెరియర్లో? యాక్చువల్లీ కోవిడ్ టైంలో నేను అది ఫీల్ అయ్యాను. సర్జరీ పరంగా అంటే బేసిక్గా వెదర్ ఇట్ ఇస్ జనరల్ సర్జరీ ఆర్ సర్జికల్ ఆంకాలజీ, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్యూ కాంప్లికేషన్స్. We know that some things can happen, so we are little prepared on that. But COVID time lo, I think that was a satisfying phase of my this health career because I got an opportunity to treat many patients, both OPD and IPD wise ga. So na satisfying thing enti ante, నా ఒక్క ఓపీడీకి వచ్చిన పేషెంట్ కూడా who was just on medicines, only tablets, none of them had never got drop in saturation and turned into my IP patient. Okay. So na OPD patients OP లోనే నేను వాళ్ళని ట్రీట్ చేయగలిగాను అంటే I personally till today I feel that was my success only. And already saturation drop అయ్యి వచ్చినప్పుడు నేను నాకున్న ఫెసిలిటీస్లో అట్ పామరు, సో వాట్ ఎవర్ దట్ ఐ కుడ్ డూ అది నేను చేయడానికి ప్రయత్నించాను. ఆల్మోస్ట్ ఒక మ్యాక్సిమం అంటే ఒక 100%లో 97 to 98% most of them had recovered fast in 5 to 6 days and they went home. But a few 2 or 3 patients whom I could not save, literally that keeps haunting me even till today also. We did whatever best we could do. But we could not revive them because of their maximum డ్యామేజ్ టు దేర్ లంగ్స్ అనమాట. కొంతమంది అస్సలు బతకరు అనుకొని లైక్ 67 సాచురేషన్తో వచ్చిన వాళ్ళు, నేను అడ్మిట్ చేసుకోను, వెంటిలేటర్ లేదు నా దగ్గర, నేను అడ్మిట్ చేసుకోను అని చెప్పినా, లేదు మేము ఇక్కడే ఉంటాము, కావాలంటే కిందనే పడుకుంటాము, కానీ మేము మీ ప్రెమిసెస్ దాటి బయటికి వెళ్ళే పరిస్థితే లేదు అని చెప్పి ఉండిపోయిన పేషెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళు మిరాక్యులస్గా ట్రీట్ అయ్యి హ్యాపీలీ దే వెంట్ హోమ్. కొంతమంది అసలు బాగానే ఉంటారు, డిశ్చార్జ్ అయిపోతారు అనుకున్న వాళ్ళు సడన్గా బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ కరేజ్, లాస్ ఆఫ్ హోప్ వల్ల సడన్గా డిటోరియేట్ అయ్యి వెంటిలేటర్ కోసం మళ్ళీ విజయవాడ పంపించాల్సిన కేసెస్ కూడా చూశాను. సో కోవిడ్ కానివ్వండి, క్యాన్సర్ కానివ్వండి, ఓకే, కోవిడ్ ఆర్ క్యాన్సర్, హోప్ మ్యాటర్స్.
The moment the patient or the family or his or her family loses hope, that is the end of any treatment that you can give. Because మనం ఎంత నిజంగా ఒక అమృతాన్ని తీసుకొచ్చి నోట్లో పోసినా పేషెంట్ అది అమృతం అని నమ్మకపోతే ఆ అమృతం వాడి మీద పనిచేయదు. That is what I have realized in both COVID and in cancer also. Very, very bad disease, but patient is strong and family support గట్టిగా ఉన్న పేషెంట్స్ they are recovering. చాలా చిన్న స్టేజ్ ఎర్లీ స్టేజ్లో వచ్చిన వాళ్ళు, బట్ ఇఫ్ పేషెంట్ పానిక్స్ ఆర్ కోవిడ్ టైంలో ధైర్యంగా ఉన్న పేషెంట్స్ ఎంత లంగ్ డ్యామేజ్ అయినా, అంతెందుకు నేను ఒక 83 years ముసలాయిన్ని 90% లంగ్ డ్యామేజ్ అయిన అతన్ని నేను వద్దు నా దగ్గర అడ్మిషన్ అన్నా కూడా వాళ్ళు లేదు మేము ఉంచుతామని చెప్పి ఉంచారు. మిరాక్యులస్గా అతను రికవర్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్ళాడు. 90% డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత ఎట్లా బతికాడు 83 years ఆయన అన్నది వాజ్ నాకే పర్సనల్గా డౌట్ వచ్చిన పాయింట్ అది. బట్ హీ వాజ్ స్ట్రాంగ్, హీ ఈజ్ నాట్ బాదర్డ్. ఓకే ఏంటి దగ్గు వస్తుంది, సిరప్ ఇవ్వు తాగుతాను, జ్వరం వచ్చింది ఇంజెక్షన్ పెట్టు తగ్గుద్ది, ఈ యాటిట్యూడ్. శృతి అంటే ఇప్పుడు ధైర్యం అంటే ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ రిలీ ప్రపోర్షనల్ టు మనీ ఉన్న వాళ్ళు ధైర్యంగా ఉంటారు. నేను ఏమైనా చేయించుకోగలను, లేదా నా ఫ్యామిలీ నాకేమైనా పెట్టగలరు, ఎంత ఖర్చు అయినా భరించుకోగలను అనే వాళ్ళకి కాస్త ధైర్యం ఉంటుంది. రూపాయికి ఆలోచించుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. నెక్స్ట్ స్టెప్ చేయాలంటే దీంతో అయిపోతుందా, లేదా ఇంకో సెట్టింగ్కి రావాలా, ఇంకొచ్చి రావాలా, వాళ్ళకి ఆ భయం ఉంటుంది బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్. బికాజ్ వాళ్ళు దేనికోసమో పెట్టుకుంటారు ఆ మనీ, దాన్ని వాళ్ళ హెల్త్ కోసం వాడాల్సి వస్తుంది. దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కదా, అంటే వాళ్ళ హెల్త్ ని వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ గా చూడరు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పెట్టాలి అంటే అది ధైర్యం వాళ్ళకి అందుకు రాదు, ఆ సపోర్ట్ వాళ్ళకి అందుకు రాదు. అలాంటి వాళ్ళు డిటీరియోరేట్ అవుతున్నట్టేనా ఇంకా? ఐ మీన్ దేర్ హెల్త్ ఆల్సో విల్. కొంచెం ఈ విషయంలో స్నేహ, కోవిడ్ ఆర్ క్యాన్సర్ అగైన్, డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ధైర్యవంతులు అంటే నేను యాక్చువల్లీ పర్సనలీ అగ్రీ చేయను. డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళే చాలా ఎక్కువ భయపడ్డారు. వీళ్ళ తర్వాత ఏమైపోతాయి వాళ్ళ బిజినెస్లు, వీళ్ళ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఏంటి. లిటరలీ ఐసీయూలో కోవిడ్ టైంలో ఐసీయూలో లాయర్ పేపర్స్ తీసుకొచ్చి ఆస్తి పంపకాలకు సంతకాలు పెట్టిన పేషెంట్లను కూడా నేను చూశాను. లిటరలీ ఐ సీన్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఏమవుద్ది, నెక్స్ట్ పిల్లలకి ఏమవుద్ది, అలా చూసిన సినారియోస్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను చూసారా, ఈ కింద మేము ఇంటికి వెళ్ళము, మేము ఇక్కడ కిందైనా పడుకుంటాం నువ్వు బెడ్ ఇవ్వకపోతే, కానీ మాకు ఆ రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ పెట్టాల్సిందే మీరు అని అడిగిన పేషెంట్స్ దే ఆర్ వెరీ పువర్. ఓకే, సో ఏంటంటే వాళ్ళంత పూరైనా వాళ్ళు ఆ రెమ్డెసివిర్ ఒకటి ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ గా రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ నేను డైరెక్ట్ గా లైక్ ఎంఆర్పికి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ధరకి డైరెక్ట్ గా పేషెంట్ కి అందజేయగలిగే అవకాశం నాకు గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది. అండ్ నేను ఆ ఇంజెక్షన్స్ ని పేషెంట్స్ కి పెట్టి వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా అంటే జస్ట్ 2500 అంతే. సో డైరెక్ట్ గా వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఇచ్చినట్టు నేను పేషెంట్స్ కి అందజేయడం వల్ల వాళ్ళకి అంత బర్డెన్ అవ్వలేదు. సో వాళ్ళది లేని వాళ్ళు పెట్టుకోగలిగారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ సైడ్ కొంతమంది రిచ్ పీపుల్ అయినా ఇప్పుడు ఎందుకులే హాస్పిటల్ అడ్మిషన్, టాబ్లెట్స్ ఇచ్చేయండి, ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే మేము వస్తానులేండి అని చెప్పి ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఇట్స్ ఆన్ ఈదర్ సైడ్. సో ఫైనలీ నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చినా పేషెంట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ విల్ డిసైడ్ వెదర్ వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోగలుగుతున్నారా లేదా అని. లేని వాళ్ళైనా ఏదో ఒకటి చేసి అప్పు తెచ్చుకొని అయినా చేయించుకున్న వాళ్ళు ఉంటున్నారు. డబ్బులు ఉండి సర్లే ఇప్పుడు ఇమ్యూనోథెరపీ లాంటివి ఎందుకు, ఇప్పుడు అదొక 2-3 lakhs అవుతుంది, కానీ ఒక పెరిగేది లైఫ్ స్పాన్ ఒక 6 months కదా ఎందుకులే అని వదిలేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఇట్స్ ఆన్ ఈదర్ ఎడ్జ్. సో ఈదర్ సైడ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. సో ఇట్స్ ఫైనలీ I think awareness and commitment towards getting the all possible treatment is mattering. And ippudunna mana government schemes and insurances valla plus kontamandi sahayam chese vallu untaru kabatti, so andaru valla I think we are able to deliver all the best services అని అనిపిస్తుంది. ఇప్పటికీ క్యాన్సర్ అంటే దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు టేక్ అ టోల్ ఆన్ అవర్ లైఫ్స్ బికాజ్ ఫైనాన్షియల్ గా ఎమోషనల్ గా రెండు విధాలుగా ఇది
ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నా లైఫ్ ని అని క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్ రాగానే దాని వల్ల ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, ఎగ్జాక్ట్లీ మోర్ దెన్ దేర్ హెల్త్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు అంటే ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్ లో క్యాన్సర్ రావడం వేరు, ఇట్స్ డిఫరెంట్ సినారియో. యంగ్ ఏజ్ లో క్యాన్సర్ రావడం వేరు, బికాస్ దే విల్ బి ద బ్రెడ్ విన్నర్స్ ఫర్ దేర్ ఫ్యామిలీ. వాళ్ళకి దట్స్ అ డిఫరెంట్ రోల్ అగైన్. సో రెండు సైడ్స్ చూసినప్పుడు మీరు పేషెంట్స్ ని ట్రీట్ చేసినప్పుడు డూ యూ వాంట్ టు సజెస్ట్ సంథింగ్ టు ద పేషెంట్స్ వెన్ దే ఆర్ డయాగ్నోస్డ్? యంగ్ ఏజ్ వాళ్ళైతే మీరు ఇలా కాదండి, ఇలా కంగారు పడకండి. ఆర్ ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకైతే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి ఉండే వాళ్ళు తక్కువ, వాళ్ళే డిపెండ్ అయి ఉంటారు కాబట్టి సినారియోస్ చూసుంటారు కదా. వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ అబౌట్ ఇట్? లైక్ మీకు ఏమనిపిస్తుంటుంది ఇలా చూస్తూ ఉంటే? So it is like really heartbreaking when we find advanced stage cancers in young people, because అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా లైక్ 30s లో ఉన్న వాళ్ళకి, ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి అడ్వాన్స్ స్టేజ్ క్యాన్సర్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అలా చెప్తున్నప్పుడు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. బట్ నేను చెప్పేది అదే ఏంటంటే, నౌ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ వల్ల. సో స్క్రీనింగ్ మీద గవర్నమెంట్ అండ్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ NGOs or doctors have to, and doctors I won't say or, definitely. Government and NGOs and doctors have to focus on screening, so that ఏంటంటే యూజువల్గా యంగ్ పీపుల్లో క్యాన్సర్స్ రావనుకుంటారు, బట్ నౌ యంగ్ పీపుల్ ఆల్సో కెన్ గెట్ క్యాన్సర్స్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ స్పోరాడిక్ అవ్వచ్చు లేదా జెనెటిక్ ఇన్హెరిటెన్స్ అవ్వచ్చు, బట్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు పెరిగిపోతున్న ఫాస్ట్ కల్చర్ వల్ల మన హ్యాబిట్స్ వల్లనే, మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్లనే క్యాన్సర్స్ ర్యాంపెంట్ గా వస్తున్నాయి. సో అవి మాడిఫై చేసుకోగలిగితే దెన్ ఆల్సో వీ కెన్ గివ్ లైక్ థింగ్స్ కెన్ గెట్ బెటర్. సో ఇద్దరిలోనూ ఏంటంటే, ఏదున్నా మనకి యంగ్ పీపుల్కి క్యాన్సర్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ టాలరబిలిటీ టు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ కొంచెం బెటర్గా ఉన్నాయి, వెల్ కంపేర్డ్ టు ఓల్డ్ పీపుల్ టాలరేటింగ్ ది క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్. సో ఈవెన్ మనం ఒక ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్, మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ ఫార్ములేట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏజ్ని, ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని కన్సిడర్ చేసుకొని వి ఫార్ములేట్ ద ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ టు ద పేషెంట్స్. శృతి, ఇప్పుడు సైమల్టేనియస్ గా ఆన్సిలరీ మొడాలిటీస్ చాలా వచ్చాయి. అంటే అదర్ దెన్ అలోపతి కొన్ని వేరే టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు చెప్తారు ఇది ఈ మందు వేసుకుంటే మీ క్యాన్సర్ పూర్తిగా పోతుంది, కంప్లీట్. అసలు దానికి ఒక సైంటిఫిక్ బేసిస్ ఉండదు, డెఫినెట్లీ ఉండదు, కానీ వాళ్ళు బాగా అష్యూరెన్స్ ఇస్తారు. అండ్ చాలా మంది డైలమాలో ఉంటారు, దాన్ని చేయించుకోవచ్చా వద్దా లేదా అని అడుగుతారు. Did you encounter any such situation? Yes, what is your take about it? రీసెంట్ గానే ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచే ఒక ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ వచ్చారు. ఆఫ్టర్ షీ అండర్వెంట్ ల్యాబ్ హిస్టరెక్టమీ ఫర్ సమ్ బ్లీడింగ్ ఇష్యూ, పోస్ట్ జాబ్ గా బయాప్సీ రిపోర్ట్ లో క్యాన్సర్ అని డయాగ్నోజ్ అయితే, బీయింగ్ ఎడ్యుకేటెడ్ షీ వెంట్ టు సమ్ సపోర్టివ్ కేర్ లైక్ ఆయుర్వేదం ట్రీట్మెంట్, కీమోథెరపీకి వెళ్లకుండా. సో రిపీటెడ్గా రికరెన్స్ వస్తూనే ఉండింది, పెట్ స్కాన్ చేయించుకుంటూనే ఉన్నారు, పెట్ స్కాన్లో డిజీజ్ ఉంది, క్యాన్సర్ ఉంది అని వస్తూనే ఉంది. బట్ ఆవిడ ఆయుర్వేదం ట్రీట్మెంట్ని ఎంతగా నమ్మిందంటే, పెట్ స్కాన్ చెప్తున్నా సరే షీ డెంట్ కమ్ బ్యాక్ ఫర్ కీమోథెరపీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, కీమోథెరపీ వల్ల జుట్టు పోతుంది, వీక్ అయిపోతాము, ఇవన్నీ నోషన్స్ వల్ల పీపుల్ టేక్ అ బ్యాక్ స్టెప్ ఫర్ కీమోథెరపీ. బట్ కీమోథెరపీ తర్వాత జుట్టు పోయినా సరే ఆఫ్టర్ ఫ్యూ వీక్స్ ఆర్ మంత్స్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ రికవరింగ్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ what is the regimen that we have given, or what is the dosage, and what is the general condition of the patient. So itlanti supportive care like ayurvedam treatment ki kani inkedaina supportive treatments ki evidence lekunda nammaddu. ఓకే, బికాజ్ క్యాన్సర్ ఇప్పుడు కీమోథెరపీస్ కానివ్వండి, సర్జరీ కానివ్వండి, రేడియేషన్ కానివ్వండి, వరల్డ్ వైడ్గా NCCN బేస్డ్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ వేరే ఆర్గనైజేషన్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్, దే కండక్ట్ సో మెనీ ట్రయల్స్ ఆన్ పేషెంట్స్ అండ్ దెన్ విత్ ఎవిడెన్స్ దే ఆర్ ఫార్ములేటింగ్ అ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్. సో ఎవిడెన్స్ ఉన్న ట్రీట్మెంట్ని వదిలేసుకొని, అసలు ఎవిడెన్సే లేని దాన్ని ఒక మనిషి చెప్పాడు అని చెప్పేసి మనం నమ్మి వాల్యుబుల్ టైంని, మన గోల్డెన్ టైంని మిస్ చేసుకుంటే, దాని తర్వాత అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో వస్తే ఈవెన్ మనం విత్ అలోపతి ఆల్సో వీ కెన్ నాట్ ట్రీట్ దెమ్. When you come in the initial phase, we can treat them, we can cure them.
But once you come in an advanced stage with all possible complications and spread to all different organs, then it can never be curable. It will become a palliative treatment. So ఆ గోల్డెన్ టైమ్ని మిస్ చేసుకోకూడదు. యాక్చువల్లీ అవేర్నెస్ రిగార్డింగ్ గోల్డెన్ టైమ్ అన్నది మస్ట్ అండ్ షుడ్. లైక్ ఎట్లా అయితే కార్డియాలజిస్ట్ అండ్ న్యూరాలజిస్ట్ స్పీక్ అబౌట్ ద గోల్డెన్ అవర్ ఫర్ స్ట్రోక్ ఆర్ కార్డియాక్ హార్ట్ అటాక్, ఈవెన్ క్యాన్సర్లో కూడా గోల్డెన్ అవర్ కిందే. వెంటనే డయాగ్నోస్ చేయగానే ఆ పర్టికులర్ స్టేజ్కి తగ్గట్టుగా వెంటనే ఆ ట్రీట్మెంట్ అన్నది జరిగిపోతే, ఆ గోల్డెన్ అవర్లో ట్రీట్ అయిపోతే క్యాన్సర్ ఇస్ క్యూరబుల్. Based on if you are in a early or a locally advanced, like stage 1 to 3 లో. సో మీరు ఆ గోల్డెన్ అవర్ ని మిస్ చేసుకొని అది స్టేజ్ 4కి వెళ్ళిపోయి అడ్వాన్స్ స్టేజ్ అయిపోయిన తర్వాత వస్తే, వన్స్ దట్ గోల్డెన్ అవర్ ఇస్ లాస్ట్, దెన్ నో మ్యాటర్ మనం లక్షల కోట్లు పెట్టి ఇమ్యునోథెరపీలు పెట్టిన 6 నెలలు సంవత్సరమే పెంచగలమేమో కానీ, బట్ వీ కెన్ నాట్ క్యూర్ ద క్యాన్సర్ ఎట్ ఆల్. సో దట్ గోల్డెన్ అవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్యాన్సర్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ లైక్ వెరీ ఎన్లైటనింగ్ పాయింట్. ఇది చాలా అవేర్నెస్కి హెల్ప్ అయ్యే పాయింట్. అంటే ఎంత ఎక్కువ జనాల్లోకి ఇది తీసుకెళ్తే అంత ఇంపార్టెంట్. అందుకనే యాన్యువల్ చెకప్స్ కానీ అవన్నీ కానీ చేయించుకోవడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో Shruthi, I see you as a young entrepreneur, female entrepreneur. I think you also won an award, kadandi? Yes. Young female entrepreneur Young award Entrepreneur of the Year Female in the Award. year 2025. Yes. So congratulations on that note. Thank you. And I see this entrepreneurship in you like from way young childhood. But this really makes sense that you have won this award as a young woman entrepreneur. Thank you. What is your message for the fellow young entrepreneurs? Yes, so women entrepreneurs. Yes, so like now I manage a 50-bedded hospital. So yes, it is not an easy task because being a consultant is different and being an entrepreneur is different, because with that entrepreneurship comes all its add-on things also, that we need to maintain multiple things and dani oka issues anukuntai. So to maintain an organization we need to keep everything in pace, so it needs more efforts. So but then yes, women empowerment is going a long way. So many aspirants who wants to become an entrepreneur, or I always support women empowerment, because if a woman is educated or if a woman is capable enough of doing anything, the entire family also becomes enabled to achieve more. So definitely. That is my never hesitate to go for challenging jobs. That is my suggestion to the young ladies out there. That's so encouraging and also inspiring. Adi kakunda Shruthi, also పీజీ ప్రిపేర్ అయిపోయాక పీజీ అయిపోయాక సూపర్ స్పెషాలిటీకి ప్రిపేర్ అవుతున్న టైంలో మనకి చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఏమేమి సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి, బికాస్ మనకి 2 చాయిసెస్ ఉంటాయి. సూపర్ స్పెషాలిటీకి ఏదైనా 2 చూస్ చేసుకొని దానికి ఎగ్జామ్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2 చూస్ చేసుకోవాలి సబ్జెక్ట్స్ అనేది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. అందులో కూడా మళ్ళీ దాని పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ చదువుకోవాలి, ఏ బుక్స్ చదువుకోవాలి, ఎలా వస్తాయి, ఎంసీక్యూస్ ఏంటి అనేది. సో మీరు పడ్డ స్ట్రగుల్ ఏంటి ఆ టైంలో? ఐ మీన్ యూ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ సర్జికల్ ఆంకాలజీ అయినా వేరే సబ్జెక్ట్ ఏది పెట్టుకున్నారు ఆప్షన్స్ లో? యాక్చువల్లీ మీరు చెప్పినట్టు ఇంతకు ముందు 2 ఆప్షన్స్ ఉండినాయి. ఇమీడియట్లీ డ్యూరింగ్ మై ఎంఎస్ ఫైనల్ ఇయర్ వెన్ వీ వాంటెడ్ టు రైట్ ది ఎగ్జామ్, సో అప్పుడు ఐ వాజ్ క్రిస్టల్ క్లియర్ సిన్స్ స్టార్టింగ్ దట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ ఐ విల్ డూ సర్జికల్ ఆంకాలజీ, అదర్వైజ్ I don't want to go for any other branch, because that's my passion to work in cancer, and especially I want to focus more on breast and gynec oncology. సో అప్పుడు మా టైంలో ఓరియంటేషన్ చాలా తక్కువ. దట్ నిజంగానే ఇప్పుడు సర్జికల్ ఆంకాలజీ నేను ఫస్ట్ టైం ఎంట్రన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు అసలు సర్జికల్ ఆంకాలజీ అంటేనే ఏంటో పూర్తిగా తెలీదు. ఆ ఎంఎస్ చదివేటప్పుడు టిఎన్ఎం స్టేజింగ్ టేబుల్ రాగానే ఇది మనకు వద్దన్నట్టు తిప్పేసేవాళ్ళం. సో అట్లా ఉన్న స్టేజ్ నుంచి కంప్లీట్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యాన్సర్ ఓన్లీ దోస్ టిఎన్ఎం స్టేజింగ్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ దే హ్యాడ్ బీన్ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ.
తర్వాత కోచింగ్ సెంటర్స్ 2-3 ఆప్షన్స్ ఉండినాయి. దెన్ అది పర్స్యూ చేశాము. దెన్ ఆ టైంలో యాక్చువల్లీ కోవిడ్ టైంలో అనమాట, బికాజ్ ఐ ఫినిష్ మై ఎంఎస్ ఇన్ 2020. సో కోవిడ్ టైంలో ఐ హ్యాడ్ టు వర్క్ ఇన్ అవర్ హాస్పిటల్. సో అక్కడ వేరే కన్సల్టెంట్స్ లేకపోవడం వల్ల నేనే హాస్పిటల్ చూసుకోవాల్సి వచ్చింది. సో లిటరలీ దట్ వాజ్ అ వెరీ టఫ్ ఫేజ్ అనమాట. సో మేనేజింగ్ మార్నింగ్ అంతా వర్క్ చేసి నైట్ వెళ్ళి చదువుకొని మళ్ళీ నైట్ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ కేసు వస్తే వెళ్ళాల్సి వచ్చేది. సో అట్లా టఫ్ ఫేజే ఉండింది. సో అలాంటి టఫ్ ఫేజ్లో ఒకనొక టైంలో అయితే అప్పుడున్న మెంటల్ సినారియోకి ఇది అవ్వదేమో, నా గోల్ నేను రీచ్ అవ్వలేనేమో అన్నంత భయం కూడా వేసింది, బికాస్ ఆఫ్ అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్కి. But again, as I told, my parents and my family had stepped in, and then they motivated me so much to continue my studies. So chala difficulties tone I gave my entrance exam, and by God's grace, so I could pursue MCH Surgical Oncology. సో వన్స్ నేను ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు అనిపించేది, నేను ఎన్నోసార్లు బ్రేక్ డౌన్ అవ్వాల్సి వచ్చేది, బికాజ్ నాకు చదువుకోవడానికి ఏం చదవాలో తెలిసేది కాదు, ఎలా చదవాలో తెలిసేది కాదు. చదువుకోవాలంటే అంత టైం సరిపోయేది, బికాజ్ కంప్లీట్ బ్రేక్ తీసుకొని చదివే అవకాశం లేకపోయింది. ఏదైనా చేయగలుగుతామా మనము మన జూనియర్ బ్యాచెస్కి అని చెప్పేసి, అలా నా జూనియర్ బ్యాచెస్కి అట్లీస్ట్ లెట్ మీ డూ సంథింగ్ అని అనిపించినప్పుడు, అప్పుడు డాక్టర్ రాజా మహేంద్రన్ సార్ గారు, డాక్టర్ వినాయక్ సెంటిల్ గారు, డాక్టర్ బాలాజీ రమ్ని సార్, సో దీస్ 3 people had been my mentors for cracking the entrance exams. So వాళ్ళని అప్రోచ్ అయినప్పుడు they gave me an opportunity to become a faculty in teaching INISS అన్నమాట. So I have contributed to doc tutorials and speed coaching center. So I used to teach for INISS Surgical Oncology. Then my immediate senior Dr. Ruchir approached me for teaching for NEETSS, so under Sruthii platform. So I am right now teaching for Sruthii also for the NEETSS. So it's just that na struggles nunchi oka motivation toti I wanted to teach my junior batches anamata, and I'm thankful to them for making me a teacher, because I always loved teaching a lot since childhood. మా వాచ్మెన్ అబ్బాయికి అదేంటి బోర్డు మీద టీచ్ చేసేదాన్ని. సో అక్కడి నుంచి నాకు టీచింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. సో విత్ దిస్ like working as a surgical oncologist, so I am trying to teach my juniors as well. So chadukodave ishtam kadandi, chadu chappadam kuda ishtame vidiki. So that's why Sruthi has become a teacher also here on INISS teaching platforms and also NEETSS teaching platform. So she's available to teach for super specialty preparation students on various platforms like Sruthii and doc tutorials, and also on speed coaching platforms. So she has time for all these things only because she has her heart in it. Hospital చూసుకోగలుగుతారు, ఫ్యామిలీని చూసుకోగలుగుతారు, తను టీచ్ చేయగలుగుతారు, ఇంకా కొంచెం ఏమైనా ఇంకా ఫెలోషిప్స్ ఏమైనా చేద్దాం అని కూడా అనుకుంటారు, బికాస్ షీ హాస్ ఆల్రెడీ డన్ 2-3 ఫెలోషిప్స్ అగైన్, మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీలో, GI సర్జరీలో, అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఎక్కడెక్కడ గ్యాప్ ఉందో అక్కడెక్కడ చదువుతారు, మళ్ళీ చదువు చెప్తారు, హాస్పిటల్ చూసుకుంటారు, సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ చేసుకుంటారు. సో దిస్ ఉమెన్ ఇస్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ అండి, బికాస్ షీ విల్ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వేర్ హర్ హార్ట్ లైస్ ఇన్. సో ఐ థింక్ వీ ఆల్ షుడ్ లెర్న్ దిస్ పాయింట్ ఫ్రమ్ హర్, దట్ it is not just selfishness kadandi. If you want to do something, if you're doing that thing, it is not about being selfish. It is about you want to do it because you are also giving back to the society in one way or the other. చెప్తున్నారు చదువు అంటే ఎవరో అక్కడ బెనిఫిట్ అవుతున్నారు, హాస్పిటల్ రన్ చేస్తున్నారు అంటే అక్కడ ఎవరో ఒక పేషెంట్ బెనిఫిట్ అవుతున్నారు. సో సచ్ పీపుల్ కొందరు అంటారు, బులింగ్ చేస్తారు కదా శృతి, యూ నెవర్ ఫేస్డ్ ఎనీ బులింగ్ లైక్ దిస్? ఎప్పుడు చదువుతూనే ఉంటావు, ఎప్పుడు నీ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటావు, ఎప్పుడు నువ్వు ఏంటి నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ గా ఉంటావు, బికాస్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ మిస్అండర్స్టూడ్ పీపుల్ అండి. దే హ్యావ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ దర్ మైండ్, బట్ ప్రొజెక్ట్ అవ్వడం మాత్రం ఇట్ విల్ బీ లైక్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. హౌ విల్ యూ టాకిల్ ఆల్ దోస్ ఆల్సో?
Nothing. If like, see, it's humanly nature that if anyone appreciates us, we feel happy, and if anyone is talking about us, we feel sad. So it's like when on a professional front, when we are trying to achieve more, people will find few things to bring us down. So it's just life. We just have to handle with it and just move forward. I think handling these all also is another perspective which inspires others from you, because consistent గా ఒక academical గా టాప్ చేస్తూ ఉంటే చాలా మంది దృష్టి పెట్టడం లాగా అంటారు కదా, యూ విల్ ఆల్సో బిలీవ్ ఇన్ ఇట్, రైట్? సో అలా చేస్తూ ఉంటే మళ్ళీ అదొక ఫ్యాక్టర్ ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. ఓ ఇప్పుడు నేను ఇలా ఇంత అయ్యానా, అయితే ఇంకా నెక్స్ట్ పోతుందా, అలా చాలా మూఢనమ్మకాలు అటాచ్ అయిపోతూ ఉంటాయి దీనికి. అలాంటివి ఏవి పట్టించుకోకుండా, లేదు నేను చేస్తాను, నేను చేసింది నెక్స్ట్ ఇంకొక గోల్ పెట్టుకుంటాను, చేస్తాను, అలా వెళ్ళడానికి కూడా ఇట్ టేక్స్ సమ్ రియల్ consistent efforts. So you can repel all the negativity which is coming to you, and you can still be focused. I mean, that is something which is really inspiring. Yeah, because in life few people matter the most to us. So we should focus on making those important people in our life happy. If I am achieving something, or if my family wants me to achieve something, so if I'm able to achieve that, they are the people who will feel most happy. So atla trying to keep positive people in our life and trying to remove negative people from our life is the only key to keep going forward in life. So just think about the good things that happened in life, and always keep the good people in your life and move ahead. That's it. That's very inspiring, and that's so sweet actually. The message which you have given. Anything else you want to share, Sruthi? Actually, so once I finished my MCH, so I'm right now working in HCG Cancer Center, Vijayawada, Gundala branch. So those people have been kind to make me a part of their oncology team. So right now, so I'm working there also. So so to thank, like there are so many people in my life whom I have to thank, because at every step of my life, so people have been very kind towards me, and they have supported me to move forward in life. So under పేర్లు చెప్పలేం కాబట్టి, because ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంలో అందరి పేర్లు చెప్పలేం కాబట్టి, సో నాకు హెల్ప్ చేసిన ప్రతి ఒక్క పర్సన్కి నేను ఎప్పుడు నా మనసులో గుర్తుంటూనే ఉంటారు, అది బయటికి చెప్పినా చెప్పకపోయినా. సో టు ఆల్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ హెల్ప్ మీ, my well-wishers, my supporters, my friends, my colleagues, my seniors, my family. So everyone, thanks a lot. So నేను ఇవాళ మీతో షేర్ చేసుకున్న ఈ చిన్న మెమరీస్, ఇఫ్ దే కెన్ ఇన్స్పైర్ సమ్వన్, సో I'll be more than happy. Actually, Sneha, when you asked me to come for this podcast, I was thinking, what is there so inspiring about me to share? I was actually అందుకే రిపీటెడ్ గా నేను అంటే పోస్ట్పోన్ చేస్తూ వచ్చిన రీజన్, వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వాజ్ దట్ ఓన్లీ, లైక్ ఏం చెప్తాము, ఏం చెప్పాలి అనేసి. బట్ యూ హ్యావ్ బీన్ అ వెరీ comfortable host, so you have made me talk so much that I was very, very comfortable in sharing things with you, and if it is little motivating to anyone, so I would feel really very happy. Thank you so much for coming and taking out your time. I know it is very important. Time is money. Time is more than money here. Because I mean, time doctors' life lo chala important andi. Manam time family ke ivvadaniki takku time untundi. And now you are taking out that time and you are coming, sharing with the people who might be inspired, who might be motivated. And akkada ఆలోచిస్తూ ఉన్న అమ్మాయిలు కొందరు ఉంటారు, ఇప్పుడు నేను పెళ్లి చేసుకోవాలా, చదువుకోవాలా, లేదా నా కెరియర్ని ఇంకా కొంచెం సాలిడ్గా తీసుకోవాలా, లేదా ఇంకేమైనా చేయాలా అనుకున్నప్పుడు, అలాంటి టైంలో ఇలాంటి వీడియో ఏదైనా, ఇలాంటి పాడ్కాస్ట్ ఏదైనా చూస్తే, మేబీ వన్ పర్సన్ ఎనీవేర్ రౌండ్ ద లేన్ ఎవరైనా మోటివేట్ అవుతే దట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. అందుకని నేను ఐ థాట్ యూ should share your story. I mean, you are like really very big inspiration for all. One final word that I want to say is, in life, never separate career and family life at all. Oka train nadvali ante rail pattalu rendu untai. So rendu rail pattalu lagane life anna, career important, family life important. Deen kosam daan odalukuddu, dani kosam deen odalukuddu. So always balance in life is very important. So
ఇప్పుడు రేపు ఇప్పుడు ఒక 1 month లో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉందంటే ఆబ్వియస్లీ ఎంట్రన్స్ మీదే ఫోకస్ చేయాలి. ఆర్ మేబీ ఇఫ్ నీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోయి యూ గాట్ ఇన్ టు సంథింగ్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్. సో ఐ పర్సనలీ ఫీల్ దట్ both of them should not be separated. So both career and family life should be should go hand equally in hand. balanced. So we should make time to balance both, not like on a wholesome laga kakunda every day you try to balance both your career and family life. That is like a healthy life, because ఒకటి లేకుండా ఇంకొకటి will not sound good. So both should be there in order to complete us and it will make us successful. So we are successful only if we can manage both, is my tagline of life, for which I want to work in that way. Very inspiring, Shruti, and thank you so much for sharing valuable insights with all the audience. And I hope ఇది మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నానండి. మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్స్ లో రాయండి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Shruti. Thank you నమస్కారం అండి. మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.